accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission
1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding,
It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers,
regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, RIDES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RIDES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructures. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture,
we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us
a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose
I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation.
heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa
to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She, will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region.
The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B.
Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose index below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here,
immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin
of fifth applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters.
For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required
for nuclear power projects till the year 2035 and expanded for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized.
Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3
one of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट 2026 इस समय पेश किया जा चुका है और इसमें कई चीजों पर फोकस रखा गया है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का सीधा फोकस है। बजट 2026 के जरिए हमने देखा और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का यह बजट पेश किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने गरीबी हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और क्या कुछ हाइलाइट्स रही इस बार के बजट की वो आपको बता रहे हैं। बजट में वित्तीय अनुशासन पर जोर दिखा और वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.4% पर रही है। इसके साथ ही बजट 2026-27 में किसी भी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं है। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अगर हम देखें तो पिछले जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त ये राहत दी गई थी और बजट में एक बार फिर से बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी की बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान भी किया है कि ग्रामीण विकास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो वहीं मनरेगा योजना भी जारी रहेगी और 30,000 करोड़ रुपए इस पर भी खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला युवा शक्ति से प्रेरित ये बजट पेश किया है जिसमें खास तौर पर गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर बजट में फोकस रखा गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर भी जोर सरकार की तरफ से नजर आया जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है, औद्योगिक विकास है, एमएसएमई सेक्टर है जिस पर सरकार का ध्यान पूरी तरह से समय केंद्रित है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का भी चुनाव सरकार की तरफ से किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है बजट 2026 में। इसके साथ ही बजट में बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर भी सरकार का सीधा फोकस। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए डानकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारा का भी ऐलान किया गया इस दौरान बजट में और अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज भी बनाए जाएंगे, इसका भी प्रस्ताव रखा गया। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ फंड की भी घोषणा की है और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी आज के इस बजट में दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने पर भी सीधा फोकस है, उसके लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की भी घोषणा आज बजट में की गई। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। तो वहीं हेल्थ केयर, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन पर भी सरकार का खास फोकस इस दौरान नजर आया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का ये बजट पेश किया है जिसको पेश करते उन्होंने कहा कि हमने गरीबी हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आर्थिक विकास में तेजी बनाए रखने के लिए प्रमुख लक्ष्य।
तो आज का ये बजट बेहद ही खास और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जीएसटी रिफॉर्म सबसे बड़ा कदम, ये बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं टैक्स को लेकर भी कई सारी चीजें इस बार नजर आई हैं। इस दौरान कहा गया कि 2026 से नया आयकर नियम छोटे करदाताओं के लिए भी नई योजना लाई गई और साथ ही विदेशी यात्रा पर टीडीएस 2% इनकम टैक्स भरना जो है वो पहले से और ज्यादा आसान होता हुआ भी नजर आएगा। तो वहीं रिटर्न संशोधित करने की जो तारीख है वो भी 31 जुलाई कर दी गई है। स्वास्थ्य शिक्षा पर अगर हम देखें तो जो टीडीएस लगता था वो 5% से घटाकर अब 2% कर दिया गया। अघोषित विदेशी संपत्ति पर दंड की जगह टैक्स का प्रावधान किया गया है, यानी कि उस पर दंड अब नहीं लगाया जाएगा। तो वहीं विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दरों में कटौती की बात कही गई। तो ये तमाम चीजें आज के बजट में जो मुख्य बातें कही गई और हाइलाइट्स के तौर पर अगर हम देखें तो इसके साथ ही इस बार का जो बजट रहा वो पर्यटन पर भी रहा खासतौर पर केंद्रित, और फोकस शिक्षा पर रहा, हेल्थ पर भी फोकस रहा, और साथ ही किस तरीके से किसान की आय को बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर भी खासतौर पर फोकस सरकार का रहा है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है उस पर भी सीधे तौर पर आज के इस फोकस में, आज के बजट में फोकस रहा है। और इसी बीच बजट 2026 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा का जो सिलसिला है बजट 2026 को लेकर वो लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक। નિહાળો અયોધ્યાથી શ્રી રામલલ્લા મંદિરથી નિત્ય આરતીનું જીવંત પ્રસારણ દરરોજ સવારે 6:30 કલાકે ડીડી ગિરનાર પર। આપણું ડેઝર્ટ આવી ગયું પણ આપણી ચેમ્પિયન હજી આવી નથી। બિલ ભરતા પહેલા તો આવી જશે ને। તો ગર્લ્સ શું ચાલી રહ્યું છે? બિલ થઈ રહ્યું છે। ચાલ તારું કાર્ડ આપ, પિન આપ। હે આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન, ઓટીપી, સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈને ના આપો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો। હે આ ખાવાની ચેમ્પિયનશિપ હતી કે શું? આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં વર્ષ 2026 અને 27નું પૂર્ણ બજેટ આજે રજૂ કર્યું છે। 11 વાગે તેમણે આ બજેટ કહેવાનું શરૂ કરેલું હતું। બજેટના મુખ્ય 3 કર્તવ્ય અને વિઝન આપેલા હતા। ખાસ શું છે હાઇલાઇટ્સ જોઈએ આજે આ સમાચારમાં। ડેટા સેન્ટરના વિકાસ માટે ટેક્સ હોલિડેની જાહેરાત કરેલી છે। આજે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2047 સુધીમાં વિદેશી રોકાણ પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે
તદુપરાંત બીજી અનેક જાહેરાતોમાં બજેટમાં વાયદા બજાર પર એસટીટીમાં ઘણી બધી ટેક્સમાં રાહત મળેલી છે. ફ્યુચર સોદા પર 0.05%, શેર બાયબેકને નફો હવે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ગણાશે. નાના શેરધારકોની તરફેણમાં વિશેષ જાહેરાતો કરવામાં આવેલી છે. દેશમાં સોલર ગ્લાસના કાચા માલની આયાત પર કરમાં રાહત મળશે. ગંભીર રોગોની 7 અન્ય દવાઓની ખરીદી પર પણ કરમાં રાહત મળશે. કેન્સરને લગતી 17 જેટલી દવાઓની આયાત પર કસ્ટમમાં રાહત મળશે. નાણામંત્રીએ ફાઇનાન્સ બિલ 2026 સંસદમાં આજે રજૂ કર્યું, જેની હાઇલાઇટ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે. શેર બજારમાં મસ્ત મોટો કડાકો આ બજેટ બાદ જોવા મળેલો છે. શરૂઆતી મોડમાં જ જીસીસીઆઈ અધ્યક્ષ અત્યારે પત્રકાર પરિષદ યોજી રહ્યા છે. જોઈએ ત્યાંથી જીવંત પ્રસારણ. એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આગળ છે, સિલિકોન ચિપ્સ બનાવવામાં પણ આગળ વધી રહ્યું છે. કાર અને ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં પણ અનેક પ્લાન્ટ આવી રહ્યા છે. તો આ બજેટથી ગુજરાતને અને ગુજરાતની ઇકોનોમીને ઘણો પુશ મળશે અને ગુજરાતની ઇકોનોમી માટે ઘણું મોટું સપોર્ટિવ આ બજેટ રહેશે. એઆઈ સેક્ટરને વેગ આપવાની વાત છે અને એમએસએમઈ ને પણ લઈને ખાસ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. આપ કઈ રીતે જુઓ છો ચેમ્બર તરીકે? એઆઈ સેક્ટરને ગ્લોબલી દરેક જણ ઇમ્પોર્ટન્સ આપી રહ્યું છે અને ઇન્ડિયા આમાં વિશેષ છે. આજે ગ્લોબલ ઇકોનોમી અને ગ્રોથ અને યુથ માટે જે તેઓએ સંબોધ્યું કે યુથને ઇમ્પેટસ મળે એવું આ બજેટ છે. તો એઆઈ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ યુથ ઓફ ટુડે ફોર ગ્રોઈંગ ફોર ટુમોરો. એઆઈ ખૂબ જ અગત્યનું છે ને એને એઆઈને સંબોધીને ખૂબ ફાયદા આપેલા છે. એમએસએમઈમાં તેઓએ કીધું કે જે 4 સ્ટેપ્સ લીધા છે એમએસએમઈને ફાયદા આપવા. તેઓએ એમાં પણ એમએસએમઈને જે અત્યારે સિક્યોરિટી જોઈએ, સેફટી જોઈએ, ફાઇનાન્સ જોઈએ અને ઇઝ ઓફ ડુઈંગ સર્ટન બિઝનેસીસ એન્ડ સેટઅપ જોઈએ, એ બધું આ બજેટમાં તેઓએ કવર કર્યું છે. તદુપરાંત જે નવો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ તેઓએ કીધેલું કે આવશે. આજે જાહેર થઈ ગયું કે પહેલીથી નવો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ અમલમાં આવશે. અને ખૂબ અગત્યની વાત છે કે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં જે ફાઇલિંગ ઓફ પેપર્સ છે એને સિમ્પ્લિફાય કર્યા છે અને એ ખૂબ જરૂરી હતા. કારણ કે કોમન માણસને, એક સિનિયર સિટીઝનને આ પેપર ફાઇલ કરવામાં ઘણી તકલીફ પડતી હતી. પણ આનું સિમ્પ્લિફિકેશન પણ તેઓએ તરત જાહેર કર્યું હતું. ગયા વર્ષે એમણે કીધેલું કે નવો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ લાવીશું અને એ પ્રોમિસ એમને ફૂલફિલ કર્યું છે અને સિમ્પ્લિફિકેશન પણ આમાં ફૂલફિલ કર્યું છે. ટીસીએસ, ટીડીએસ આ બધામાં પણ ઘણા રાહત આપીને સ્ટેપ્સ લીધા છે. ટીડીએસમાં ઘણા બધા ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ્સને પણ તેઓએ ખૂબ રાહત આપી છે અને એમાં પણ દંડની જોગવાઈ કરી અને એમાં કોર્ટ ડિસિઝન લઈ શકે એ રીતે પણ એમાં એક જાહેરાત થઈ છે. તો આ રીતે ખાસું સિમ્પ્લિફિકેશન પ્રોસેસ ઓફ ટેક્સેશન તરફ ઇન્ડિયા આગળ વધી રહ્યું છે. જે મેં પહેલા પણ કીધું બજેટની રજૂઆત થઈ એ પહેલા કે સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ ટેક્સેશનની અમારી આ વખતે ઘણી મોટી રજૂઆત. ડાયરેક્ટ ટેક્સ, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ બંનેમાં જેટલું બને એટલું સિમ્પ્લિફિકેશન થાય અને આપ જોઈ શકો છો કે આમાં તેઓએ ખાસું બધું નવા એક્ટ જોડે સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ નોટ ઓનલી ટેક્સીસ પણ કસ્ટમ્સમાં પણ સિમ્પ્લિફિકેશન લાવવાનું એ કરેલું છે. કારણ કે કસ્ટમ્સમાં પણ ઓટો અપ્રુવલ સિસ્ટમ લાવી રહ્યા છે કે ઘણા બધા સ્ટાન્ડર્ડ ગુડ્સ હોય જે ફાસ્ટ ક્લિયર કઈ રીતે થાય ને ફાસ્ટ ટ્રેક એમાં કઈ રીતે થાય અને લોકોને આજે કન્ટેનર કસ્ટમ્સમાં ટાઈમ વિધિન ટાઈમ લિમિટ્સ છૂટે. આજે કન્ટેનર લેન્ડ થાય આજે અને નેક્સ્ટ ડે તમને કન્ટેનર એસેસ થઈને છૂટે એવા પણ તેઓએ જાહેરાત કરી છે કે ત્યાં પણ અમે સિમ્પ્લિફિકેશન બહુ
હાઈ લેવલ ઉપર કરી રહ્યા છીએ. સંદીપભાઈ, ટેરિફ વોર વચ્ચે જે છે આ બજેટ કેટલું પ્રોત્સાહન આપશે બિઝનેસ? ટેરિફ વોર એક ગ્લોબલ સિચ્યુએશન છે અને ટેરિફ વોર એક્સપોર્ટ્સ ઇમ્પોર્ટ્સ એની વચ્ચે છે. બજેટ એક લોકલ બેઝ ઉપર છે. જ્યારે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન ચેલેન્જિંગ બને છે ત્યારે લોકલ સિચ્યુએશનને વધારે ઇમ્પેક્ટસ આપવા માટે આ બજેટમાં જે સ્પેન્ડિંગ એમણે જાહેર કર્યું 12 લાખ કરોડથી વધારે. આજે કદાચ જ્યારે બજેટ મોદી સાહેબની ગવર્મેન્ટ રજૂ કરતી હશે, એક્ઝેક્ટ નંબર નથી મારી પાસે, 12 વર્ષ પહેલા, ત્યારે ઇન્ડિયાનું હશે 4 લાખ કરોડ કે 5 લાખ કરોડ. આજે જે ગ્રોથ આવ્યો છે ઇકોનોમીમાં અને જે સ્પેન્ડિંગ ગવર્મેન્ટે જાહેર કર્યું છે એમાં પણ તેઓએ નવા પ્રોજેક્ટ્સ જાહેર કર્યા છે. વોટર લિંકેજ પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા છે, રોડ્સ કર્યા છે, નવી રેલ લાઇન્સ કરી છે, નવા કોરિડોર્સ, ફ્રેટ કોરિડોર્સ ઉમેરવાના છે. અને આ બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ થી લોકલ ઇકોનોમીને આ ગ્લોબલ ચેલેન્જીસ ઓફ ટેરિફ વોર વચ્ચે ખૂબ જ ફાયદો આપશે અને આપણે આપણી સેલ્ફ સસ્ટેન ઇકોનોમી બનવાનું છે જ્યારે ગ્લોબલ ચેલેન્જીસ છે અને એની ઉપર ખૂબ ભાર આ બજેટમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. આખું હિન્દી. સર લુક મૂવિંગ રાખજો સંદીપભાઈ, લુક મૂવિંગ રાખજો. आज हम जीसीसीआई की ओर से निर्मला जी को बधाई देते हैं. आज कंसेक्यूटिव 9th बजट उन्होंने पेश किया है पार्लियामेंट और ये कंसेक्यूटिव 12वां बजट मोदी साहब के गवर्नमेंट ने पेश किया है. बजट हमेशा हर एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करता है, मगर उसकी ब्लूप्रिंट देखो तो ये बजट ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए खूब ही महत्व का है. इसमें जो स्पेंडिंग बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो 12 लाख करोड़ से ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे और फिर भी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है, एक बड़ी बात है. गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए एमएसएमई सेक्टर को भी आगे बढ़ाने के लिए, एआई सेक्टर को भी एक पुश देने के लिए, यूथ जो स्टार्टअप्स है उनको भी काफी फायदा मिलेगा. इसके सिवा उन्होंने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो डिक्लेयर किए हैं, जो वाटर कॉरिडोर्स बनेंगे, रिवर जॉइनिंग के, जो फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, नए रेल लाइंस उन्होंने कई डिक्लेयर किए, फास्ट ट्रेन्स. उसके सिवा उन्होंने जो फार्मा सेक्टर है, आयुर्वेदिक सेक्टर है. અને હવે આપણે જોઈએ જીવંત પ્રસારણ સીઆઈઆઈ અમદાવાદથી. My mind is, this FTA with EU, that is very important. But to make sure that this FTA leads to benefits for manufacturers in Gujarat, I think there are some announcements, like you just heard the finance minister talking about focusing on 7 strategic sectors and a massive focus on the textile industry. And Gujarat having a strong presence in the textile sector, especially in Surat, in South Gujarat, I think it will be we need to understand what will be the fine print, but I think there will be a lot of interesting outcomes for the textile and garment sector in Gujarat, and also large-scale manufacturing, because we have a lot of large projects in Gujarat in chemical, petrochemical, refining. I think they also stand to gain, because there is a push for public and private partnerships, and also bringing in de-risking investments in large projects. I think these are 2 things that come specific to my mind. Thank you. सर, टैक्स किन चीजों पर कम किया गया है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, किसको फायदे मिलेंगे? अपने से कोई टैक्स यानी इनकम टैक्स में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया है. कस्टम ड्यूटीज काफी कम की है. सरलीकरण થયું છે.
એમાં પ્રોસિજર જે હતું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જે પ્રોસિજર જે લાગતું હતું કસ્ટમ ક્લિયરન્સ હોય કે એના માટે લોકોએ આખી CIS કરીને એક સિસ્ટમ બનાવી છે, કસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ, જે ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ બંનેને કરશે. અને ઇન્ડિયામાં હવે કોઈ પણ કન્ટેનર આવશે એને ઓટોમેટિકલી સ્કેનિંગ થઈને, જેમ એક્સરે મશીન હોય છે ને એ રીતે કન્ટેનર સ્કેન થઈને નીકળી જશે, એટલે ફિઝિકલ ઇન્સ્પેક્શનનો ટાઈમ બચી જશે. અને એક્સપોર્ટ માટે અને ઇમ્પોર્ટ માટે બંને. એટલે ટેક્સ ઓછું કરવા કરતાં, એટલે એમાં જે જરૂર છે, જેમ કે ડ્રગ્સની 17 જે મેડિસિન્સ હતી એના પર સંપૂર્ણપણે કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. એના સિવાય નવી 7 એવી ક્રિટિકલ ઇલનેસ જે બીમારીઓ હતી એના ઉપર પણ, એના જે ડ્રગ્સની જે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા એના પણ ટેક્સ ઘટાડી 0 કરી દેવામાં આવ્યા છે. અને એના સિવાય પણ ઘણી બધી વસ્તુઓના જે છે બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટી પણ ઘટાડવામાં આવી છે. એટલે પ્રોસિજર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ઇઝ ઓફ ડુઈંગની વાત કરી હતી સીતારામનજીએ કે ભાઈ પ્રોસિજર છે એને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરી રહ્યા છીએ. આમાં હું એક એડ કરીશ સર, ન્યુક્લિયર જે ટેકનોલોજી છે, ન્યુક્લિયર પાવર છે, એના માટે જેટલા પણ મટીરિયલ આપણે જે ઇમ્પોર્ટ કરી રહ્યા છે તો એ કંપનીઝને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી અને કસ્ટમ ડ્યુટીઝમાં ફાયદો મળશે. એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. બીજું, એરક્રાફ્ટ ઓવરહોલિંગ. આપણે જે જાણીએ છીએ કે આપણા ત્યાં ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ માર્કેટ ફોર એવિએશન. આપણે એરક્રાફ્ટ જેટલા પણ ઓવરહોલિંગ સિચ્યુએશન છે એમાં બધા ઇક્વિપમેન્ટ જે આવશે એમાં બહુ મોટો ફાયદો ગવર્મેન્ટે કરી આપ્યો છે. સાથે સાથે સરે જે વાત કરી એ રીતે પર્સનલ યુઝના જે ડ્રગ્સ છે, કેન્સરના ડ્રગ્સ છે, ટર્મિનલ ઇલનેસના ડ્રગ્સ છે, એ ઘણા બધા સસ્તા કરવામાં આવ્યા છે. અને સાથે સાથે પર્સનલ ઇમ્પોર્ટ આઇટમ્સ જેની પર કસ્ટમ ડ્યુટીઝ પહેલાં 20% લાગતી હતી, જેને 10% કરવાનો પ્રસ્તાવ કરેલો છે. તો આ એક બહુ મોટું છે. અને ત્રીજો એક સૌથી મોટો જે યતીન્દ્ર સરે વાત કરી, એઆઈની ફક્ત વાત નથી કરી, એઆઈની સાથે સાથે એની ઇકોસિસ્ટમ પર વાત કરી છે. જેટલી પણ કંપનીઝ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ સિસ્ટમ, ક્લાઉડ સિસ્ટમ વર્લ્ડ યુઝ માટે ઇન્ડિયામાં બનાવશે, એના માટે પૂરેપૂરો ટેક્સ હોલિડે ગવર્મેન્ટ એનાઉન્સ કર્યો છે. 2047 ટેક્સ હોલિડે આપ્યો છે. તો એ બહુ જ મોટી જાહેરાત છે, કારણ કે ડેટા સેન્ટર્સ બહુ ક્રુશિયલ છે. ડેટા સેન્ટર બહાર, ઇન્ડિયાની બહાર હોવા એ ડેટા સિક્યુરિટી માટે એક ક્રિટિકલ પોઈન્ટ હતો, જે ગવર્મેન્ટે આ વખતે એને ટેક્સ હોલિડે આપીને એ સોલ્વ કર્યો છે. અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પેનલ તરફથી જો કંઈ કહું કે ઉદ્યોગને કઈ રીતે ફાયદો થશે, તો જે રીતે આપણા ટાયર 2, ટાયર 3 સિટીઝ ડેવલપ થાય છે, જે રીતે આપણું રેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, અને જે રીતે ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર વિશે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે કીધું કે ટાટા કલિંગાનગરથી ધામરા સુધી આપણે વોટરવેઝ થ્રુ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બ્રિંગ કોલ, સો લેટ અસ સે ફોર ધેટ વી રિક્વાયર શિપ building and we also require a ship maintaining facilities. જેવી રીતે also there is seaplane requirement જે છે એના માટે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ રોડ પર વધારે ટ્રાફિક ના રહે અને વી કેન યુઝ ધ વોટરવેઝ. એટલે એના માટેનું જે આખું જ્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું આવે કે બુલેટ ટ્રેનની અત્યારે જે વાત કરી કે હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર્સ, તો એના માટેના જે સર્વિસ સ્ટેશન્સ બનાવવાના આવે એ બધું જ આપણા બિઝનેસને વેગ આપે છે. અને ગુજરાત મૂળ ભાવે એઝ વી હેવ સીન વી આર એકચ્યુઅલી એ વેરી ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ સ્ટેટ, સો ઇટ વિલ ડેફિનેટલી બેનિફિટ અસ. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ બેન્કિંગ સેક્ટર વિશે તો કીધું, પણ જો રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશનની પણ વાત એમને કીધી કે ગામડે ગામડે જ્યારે વીજળી પહોંચાડવાની આવે તો તે માટેની જે આખા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે એના માટે હોટ ડીપ ગેલ્વનાઇઝિંગ પ્લાન્ટ્સથી લઈને મોટા સ્ટેશન્સ બનાવવાના આવે, ગ્રીડ્સ બનાવવાની આવે, વર્ટિકલ પોલ્સ બનાવવાના આવે. ધીસ ઓલ અલ્ટિમેટલી ગિવ્સ એ પુશ ટુ the manufacturing sector. This is a very big thing for which I would like to thank our Honorable Finance Minister. So the idea is not only that, with that not into the manufacturing, we need also good design institutes, which she has already told that like NID will have one in our country. For that it is a very conducive and a very conclusive budget, and the fine lines we have to read between the lines, and a fine print can be over a few days. We can just give more clarity on the subject. Thank you. एक पॉइंट कोस्टल कार्गो शिपिंग का मेंशन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, हम लोग सब जानते हैं. तो ये कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर गुजरात टू नॉट ओनली टेक इट्स गुड्स अवे फ्रॉम गुजरात और ऑल टू ब्रिंग इन गुड्स इनटू गुजरात. I think that will be very interesting. Coastal cargo shipping में there are talking of
moving from 6% to 20% of goods to be probably leveraged through this coastal cargo shipping. एक ये मेरा पॉइंट था. दूसरा 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स का मेंशन किया गया है. Gujarat will be very interested to know whether one of these townships can come in Gujarat, because education आप सब जानते हैं प्रायोरिटी नंबर 1 है. एंड अगर हमारे गुजरात में एक ऐसा 5 में से एक टाउनशिप गुजरात में डेवलप हो सकता है, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. Also to transfer the critical chemical from India to other nations, Gujarat has a very big coastline, and considering that the other shipyards nearby are getting developed, recently last week only big MOUs and European nations have given contracts for making huge vessels instead of Norway to Gujarat. So this all will give a big push not only to India but to specifically the workforce around. With the new institutes for skilling these sectors are also underway. सर, बायोफार्मा के ऊपर भी बात हुई है. गुजरात में फार्मास्यूटिकल्स का काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, काफी कंपनियां भी गुजरात में हैं. उसके ऊपर क्या कह सकते हैं? इसको अगर कोई गति मिलती है तो क्या और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या और कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी? क्योंकि ये बायोफार्मा है ना, केवल फार्मा की बात नहीं होती. नहीं, उसके लिए जो बेसिक फाउंडेशन चाहिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल टेस्टिंग, बायोसिमिलर बायोफार्मा अगर आगे लेवल पे ले जाना है तो फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए. तो उसमें जितना भी स्पेंडिंग आएगा, प्रोजेक्ट स्पेंडिंग आएगा, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने वाली है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव. सेकंड पॉइंट इज के भी देर आर क्रिटिकल मिशंस इन टर्म्स ऑफ बायोसिमिलर एंड बायोफार्मा आइटम्स विच आर टू बी डेवलप इन दिस कंट्री. तो उसके लिए जो भी कॉरपोरेट्स आगे आएंगे उनको यानी सॉफ्ट फंडिंग है या कैपिटल सपोर्ट है, ये देने का बात है. तो उससे तो काफ़ी यानी मूवमेंट आने ही वाला है. एंड द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम API टू बायोसिमिलर एंड बायोटेक, बिकॉज बेसिकली इन एनी ड्रग डेवलपमेंट, जैसे कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा कि भाई फेज 3 ट्रायल तो कभी हुए ही नहीं कोविड वैक्सीन के, और स्टिल दे वर इश्यूड फॉर पब्लिक हेल्थ. तो ये जो पूरा डेवलपमेंट फेज है कोई भी ड्रग का, कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसको बायोसिमिलर और बायोटेक उसको काफ़ी शॉर्ट करता है. उसको इतना लंबा ट्रायल का जरूरत नहीं है. और अगर उसके डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए कि क्लिनिकल टेस्टिंग चाहिए, क्लिनिकल जो उसका एनालिसिस है, वैलिडेशन है, वो अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसके साथ बायोसिमिलर बायोटेक का डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट के साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है. तो गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी फोकस अप्रोच इन गिविंग दैट काइंड ऑफ पुश टू दैट सेक्टर. Like we know, the 45% of the pharma sector is in Gujarat and 22% of the export yield is from Gujarat. Considering that the new gene therapy and the targeted therapy for the cancer drugs and everything is going to take place in a very fast way, and there is a big scope in that, and definitely the government has taken its as finance minister mentioned, there are 7 critical illnesses for which there will be subsidies on the medication, and we do have a pharma capital in Ahmedabad itself. I think a lot of companies should be coming in and more things will happen in this sector. So I think while we talk about pharma sector, the budget is big, progressive and positive for healthcare sector, because while we talk about the biopharma Shakti is a new mission that government has taken, but there are 10 hubs coming up in this budget, or a provision is made for medical tourism. The world is looking to India for that medical treatment. 10 more hubs are coming. There are big skill development programs for AHPs, allied health professionals, where we'll see more health professionals coming into main scale healthcare system. And there are also provisions to increase Ayurveda institutes. There are 3 Ayurveda institute in provision, and more powers to Ayush Ministry for Ayurveda expansion. So it's a big boost for pharma plus healthcare sector in general. Divyang Yojana. Yeah.
Thank you. So one quick thing, while we are industry body, we'll talk about industry, but a major advice to all here, that the message to common people is not to get influenced by all those market numbers. સીઆઈના વિવિધ લોકોએ આપણને આજે જે નાણામંત્રી બજેટ પ્રસ્તુત કર્યું તેના વિશે પોતાના અભિપ્રાયો આપ્યા. કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના આ લોકો હતા જેમને આ બજેટથી શું શું લાભ મળશે તેમણે વાત કરી. એ પહેલાં જીસીસીઆઈ પ્રમુખ સંદીપ એન્જિનિયરે પણ પોતાના પ્રતિભાવ આપ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે યુથને ગમે એવું આજનું આ બજેટ છે. ખાસ કરીને યુથની વાત આવે ત્યારે ઓટોમેટિકલી આપણા મગજમાં એઆઈ કનેક્શન આવી જાય. એઆઈ પણ આ બજેટમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું છે. એમએસએમઈની ખાસ જોઈએ તો કે સિક્યોરિટી એમને જોઈએ, એમને ફાઇનાન્શિયલ અને ઇઝ ઓફ ડુઈંગ હોય એ વધારે એ લોકોને પ્રેફરેબલ હોય છે. તો એ આખી વાત કરી. આ સમગ્ર બજેટ ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. સમગ્ર બજેટમાં કેવી રીતે શું સસ્તું થયું, શું મોંઘું થયું એ વિશે આજે ચર્ચા કરીશું આપણા સ્ટુડિયોમાં. ચર્ચા માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે મારા સાથી ફાલ્ગુનીબેન આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. આપને આવકારીએ છીએ ફાલ્ગુનીબેન. ત્યાર સાથે જ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર પ્રશાંત ઝવેરી, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. પ્રશાંતભાઈ, આપનું પણ આજે બજેટના દિવસે સ્ટુડિયોમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. પ્રશાંતભાઈ, આખું બજેટ આજે આપણે જે સાંભળ્યું અને જોયું એ બજેટ પત્યા પછી સૌથી પહેલાં તમારા મગજમાં શું વિચાર આવ્યો? બેઝિકલી હું એવું માનું છું કે બજેટને બ્રોડ બેઝડ એટલે માઇક્રો લેવલે જોઈએ તો તમને કદાચ એવું લાગે કે થોડું નિરાશાજનક છે, પણ મેક્રો લેવલે તમે જુઓ તો યુથ નવી જનરેશનને તૈયાર કરવાની છે, નવી જનરેશનને ફેસિલિટીઝ આપવાની છે, નવી જનરેશનની પ્રોડક્ટિવિટી લેવાની છે, અને જે પ્રોડક્ટિવિટી જે સેક્ટરમાંથી આપણને વધારે મળે છે એ સેક્ટરનો આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે. એટલે હું એવું માનું છું કે આપણે પહેલા ફેઝમાંથી હવે બહાર નીકળી ગયા છીએ કે જ્યાં આપણે બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બેઝિક ફેસિલિટીઝ એ બધું જે જોઈએ એ હવે આપણા પૂરતા પ્રમાણમાં થયું છે. હવે આપણે પ્રોડક્ટિવિટી પર ધ્યાન આપીએ કે પ્રોડક્ટિવિટી કયા સેક્ટરમાંથી કેટલી વધારે મળશે જે આપણને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીના ટાર્ગેટમાં જલ્દી એચીવ કરવા માટે આપણને મદદ કરી શકે. એટલે આ નવું બજેટ છે, રોડમેપ એમનો તૈયાર છે, રોડમેપ આટલા વર્ષોથી ચાલતો આવ્યો હતો, અને આઈ થિંક હું પોતે એવું માનું છું અપાર્ટ ફ્રોમ એક બે નાના એક્સપેક્ટેશન્સ જો કદાચ એમણે નેગેટિવ પણ ન કર્યા હોત તો બજારને અથવા જનરલ પબ્લિકને પણ આવકારો મળ્યો હોત. પણ જનરલ પબ્લિકને અત્યારે એવું થયું કે મારા ખિસ્સામાં શું આવ્યું અને એવરીબડી વોન્ટ્સ કે મને શું ફાયદો થયો. પણ આપણે બ્રોડ કેટેગરીમાં જોવા જઈએ તો દેશ લેવલે એટલે મીન્સ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે મને એવું લાગે છે કે રોડમેપ પ્રમાણે, વિઝન પ્રમાણે બજેટ બરાબર જઈ રહ્યું છે, અને 2027-28માં કદાચ આના વધારે ફાયદા જોવા મળશે જે અત્યારે આપણને શોર્ટ ટર્મમાં નેગેટિવ લાગી રહ્યા છે. ફ્યુચર લક્ષી બજેટ વધારે છે કારણ કે આને રિફોર્મ એક્સપ્રેસ આપણે ગણાવતા હતા, તો રિફોર્મમાં શું આવ્યું છે? એટલે બેઝિકલી કેવું છે કે રિફોર્મમાં એવું હતું કે જમાનો બદલાયો છે, જમાના પ્રમાણે આપણે પણ બદલાઈએ છીએ એવું એક આ રિફોર્મ એક્સપ્રેસ નામ આપીને આ લોકોએ પ્રૂવ કર્યું કે 6 કેટેગરી તમે જુઓ, મેડિકલ, સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધારવાની વાત છે, બીજું ફેસિલિટીઝ આપવાની વાત છે, ત્રીજું યુથને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપવાની વાત છે, બીજું આજે તમે હું પણ એવું માનું છું કે પહેલાં 10 વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું રેલવેમાં ટ્રાવેલ કરતો હતો અને આજે હું રેલવેમાં ટ્રાવેલ કરું છું તો બંને વખતની ફિલિંગ અલગ આવે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ ડિફરન્સ ઇઝ. આ આપણને ફરક છે, અને કદાચ હું એવું માનું છું કે 10 વર્ષ કે 3 વર્ષ પછી આપણી બીજી જનરેશન, નવી જનરેશનને પણ આ ફરક લાગશે, અને કદાચ આપણે પણ થોડા ઉપર લાયક થઈશું તો આપણને પણ વધારે હેલ્પફુલ થશે. જેની તૈયારી અત્યારથી આ બજેટમાં શરૂ થઈ ગઈ છે એવું લાગે છે. કંઈ પણ વસ્તુનું તમારે જો ફળ જોઈતું હોય ને તો તમારે ખેતી તો કરવી જ પડે. તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો, અને હું એવું માનું છું આપણા ત્યાં એક લોકોનું એવું માનવું છે કે આપણે ટેક્સ ભરીએ એટલે આપણે ઓબ્લાઇજ કરીએ છીએ એટલે ગવર્મેન્ટને. એકચ્યુઅલી એ ન હોવું જોઈએ. તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, તમે ઓબ્લાઇજ પણ નથી કરતા, તમે એ પણ નથી કરતા, પણ તમે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો છો દેશના ફાળામાં ફ્યુચર માટે. નાગરિક તરીકે તમે ફાળો આપો છો દેશના વિકાસ માટે. ત્રીજું કર્તવ્યની વાત જે એટલે એમણે બેઝિકલી નાણામંત્રીએ જે શરૂઆત કરી એમણે એમ જ કીધું કે આ બજેટ આખું યુવા શક્તિથી પ્રેરિત છે, અને એમણે 3 કર્તવ્યની વાત કરી હતી કે પહેલું કર્તવ્ય એક રફતાર છે કે એક સતત આર્થિક વિકાસ થવો જોઈએ, તેજી સાથે થવો જોઈએ,
બીજો કર્તવ્યની જે વાત કરી હતી એમણે કે હા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે જેનાથી ક્ષમતા વધે, લોકોની કાબેલિયત વધે અને આ આર્થિક વિકાસને વધારે વેગ મળી શકે. અને ત્રીજા કર્તવ્યમાં જ એમણે કીધું હતું કે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. એટલે એમણે કીધું હતું કે દેશનો નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ આમાં સમાવિષ્ટ હોય, એટલે દરેક જણાનો પોતાનો ફાળો આપીને આપણે સૌ સાથે મળીને દેશને આગળ લઈ જઈએ. પ્રશાંતભાઈએ એ જ વાત કરી કે દરેક વ્યક્તિ ઓબ્લાઇઝ નહીં કરે પણ પોતાનો સાથ પણ આ 2047 સુધીમાં જે વિકસિત ભારત કરવાનું છે એ દિશામાં આગળ. તો હું કદાચ એવું માનું છું કે જો 140 કરોડ લોકો આ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે ને તો મને લાગે છે કે 2035માં પણ આપણે 5 ટ્રિલિયન રોકેટ ગતિ આપણે વિકાસ કરી શકીએ. એ રફતાર જ આખી રોકેટ ગતિની થઈ જાય. અત્યાર સુધી ભૂતકાળ પણ એક સાબિત રહ્યું છે કે સારામાં સારી ટેકનોલોજી, સારામાં સારા માઇન્ડના પીપલો લોકોએ બહારથી વધારે પૈસા આપીને આપણા યુથને, આપણા સ્કિલને ખરીદી લીધી, જે આજે આપણે પરત લાવવાનું અથવા આપણે આપણા ઉપયોગ માટે લેવાનું આપણે વિચારી રહ્યા. એટલે દેશને નુકસાન થાય એવું બ્રેઇન ડ્રેન વર્ષોથી ચાલી રહ્યું છે અને એ બ્રેઇન ડ્રેનને અટકાવવા માટેના પ્રયાસો સરકાર કરે છે. ધીરે ધીરે એમાં બદલાવ જોવા મળશે. પ્રશાંતભાઈ, વાત એ થાય કે ઘર હોય કે સરકાર હોય, બજેટ બધા જ જણા બનાવતા હોય. ઘરમાં એક ગૃહિણી પોતાનું બજેટ બનાવતી હોય છે ને સરકારને એ જ વસ્તુ મોટા સ્કેલ પર કરવાની હોય છે. એટલે દર વખતે એવું જ થાય કે જેમ આપે કહ્યું કે જો કોન્ટ્રીબ્યુશન બધા આપશે તો સરકાર એ કરી શકશે, કારણ કે સરકાર પાસે જે પૈસો આવશે એ પાછો દેશના વિકાસ માટે, નાગરિકોની સુવિધા માટે જ વાપરવાનો છે. જો આ બજેટની વાત કરીએ તો નાણામંત્રીએ હમણાં જે બજેટ રજૂ કર્યું એમાં સિમ્પલ શબ્દમાં એક પિક્ચર ક્લિયર કરીને આપવું હોય અમારા દર્શક મિત્રોને તો સસ્તું શું થયું અને મોંઘું શું થયું આમ જનતાને એ જાણવામાં વધારે લોકોને એમાં ખાસ રસ હોય છે. જો સારી ભાષામાં સમજાવીએ તો વર્તમાન કાળમાં કદાચ તમને સસ્તું થયું એવું નથી દેખાતું, પણ ભવિષ્યકાળ ડેફિનેટલી સસ્તો થયો છે. અને મને એવું લાગે છે કે ભવિષ્યકાળનું રિટર્ન વર્તમાન કાળ કરતા અથવા ભૂતકાળ કરતા આપણને વધારે હેલ્પ કરશે. પ્રશાંતભાઈ, ખૂબ સરસ એમણે પૂછ્યું કે સામાન્ય લોકોને એ જ જાણવામાં રસ હોય છે કે મારા માટે શું સસ્તું થશે, શું મોંઘું થશે પોતાના બજેટ પ્રમાણે. અને બીજી એક ખાસ વાતમાં જો સામાન્ય વ્યક્તિને રસ હોય તો એ છે કે મારે ઇન્કમ ટેક્સમાં કેવી રીતે ક્યાં લાભ મળી શકે એમ છે અથવા તો ક્યાં ઓછું થઈ શકે એવું છે. આવકવેરાની જો આપણે વાત કરીએ તો ખૂબ સરસ નાણામંત્રીએ વાત કરી કે નવો આવકવેરો કાયદો જે છે એ 1 એપ્રિલથી લાગુ કરી દેવામાં આવશે. સાથે સાથે બે જે જુદી જુદી રિજીમ હતી, ઓલ્ડ ઇન્કમ ટેક્સ અને નવી કર પ્રણાલી, અને એ હવે સંપૂર્ણપણે શું બંધ થઈ જશે, જૂની હતી એ કઈ રીતે એમાં આપ જોવો છો, એમાં શું બદલાવ આવશે? હું એવું માનું છું કે ન્યૂ રેજીમમાં જો ધીરે ધીરે બધા કરદાતાઓ ધીરે ધીરે એને ટ્રાન્સફર થવા મળશે, કારણ કે એમાં લિમિટ પણ વધારે છે. બીજું હવે એવું થઈ ગયું છે કે યંગ પીપલ, જેમ આપણે વાત કરીએ ને, યંગ પીપલ દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સેવ મચ. એ એવું કહે છે કે આજનો પૈસો આજે વાપરીને કાલની એની પ્રોડક્ટિવિટી વધારો. ત્યારે અમારા અથવા અમારા આગલી જનરેશનમાં પહેલા એવું હતું કે અમારે 2 જનરેશન સુધી પૈસા સેવ કરવાના કે ભાઈ નેક્સ્ટ જનરેશનને પ્રોબ્લેમ ના આવે. હવે આજની તારીખમાં કેવું છે કે 100 રૂપિયા અવેલેબલ હોય તો 120 રૂપિયા. યંગ ગાઈઝ દે આર ફિલિંગ, એ લોકોને એવી માનસિકતા છે કે 120નો ખર્ચો કરશો તો બીજા 20 કમાવાની તમને ઈચ્છા થશે, પ્રેરણા મળશે, ઇન્સ્પિરેશન થશે અને તમે રિસ્ક લેશો. એટલે હું પણ એવું માનું છું કે ન્યૂ રેજીમ ધીરે ધીરે બધા એડોપ્ટ કરી નાખશે. જૂની ઓલ્ડ રેજીમમાં અલ્ટિમેટલી સરકારનો પણ એવો એક વિકલ્પ હતો જ કે 2-3 વર્ષ રાખીએ અને પછી ગ્રેજ્યુઅલી એને ઇવેપોરેટ કરીએ કે ભાઈ બધા ન્યૂ રેજીમમાં આવી જાઓ ને 12 લાખ રૂપિયા સુધીની ટેક્સ લિમિટ છે. કદાચ આ વર્ષે પણ સામાન્ય નાગરિકની તો અપેક્ષા હતી કે 15 લાખ કરે, સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન્સ વધારે અથવા રેટ ટેક્સ સ્લેબમાં થોડો ફેરફાર કરે. લગભગ બધા જણાની અપેક્ષા હોય છે. એ સામાન્ય નાગરિક હોય, કરદાતા હોય, રોકાણકાર હોય, ઉદ્યોગ જગત હોય, દરેક જણાની પોતાની અપેક્ષાઓ હોય છે કે અમારો ફાયદો થઈ જાય. પરંતુ દર્શક મિત્રો, ખાસ તો એ કહેવાનું કે જ્યારે આપણે ઘરનું બજેટ બનાવતા હોય છે એક ગૃહિણી તરીકે, ત્યારે આપણી પાસે એટલા આવક ક્યાંથી આવશે ને પૈસો ક્યાંથી આવશે ને પૈસો ક્યાં ખર્ચાશે, આટલું આપણે મેનેજ કરવાનું હોય છે. જ્યારે સરકાર પાસે આવકના સ્ત્રોત જે હોય એમાંથી જ એમણે હવે ટેક્સમાં એમણે એવું કહેવાય છે કે 2047 સુધીનું જે વિઝન છે, વિકસિત ભારતનું 2047નું જે વિઝન છે એને ધ્યાનમાં રાખીને ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી.
એવું નથી. યુ સી ગઈ વખતે 5 લાખથી 12 લાખની તમે લિમિટ લઈ આવ્યા, પછી તમને જીએસટીમાં પણ રિફોર્મ્સ આવ્યા જેમાં ઘણું બધું સસ્તું, સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ સસ્તું થાય એટલે મિડલ ક્લાસ પીપલને એની વધારે સારો બેનિફિટ મળે. એ બંને જ પગલાં એમણે આગળથી ભરી દીધેલા છે. બીજું, તમે યુ કેનોટ એક્સપેક્ટ એ મરઘી ઈંડું આપતું હોય તો ઈંડું જ લેવાય, મરઘીને જો આપણે કાપવા જઈએ તો આપણી મરઘી જ ના. બરાબર. એટલે હું એવું પોતે માનું છું, ભલે હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, હું પણ એવું સમજુ છું કોમર્શિયલ બેનિફિટ દરેકને સાયકોલોજીકલી ઇફેક્ટ આપે છે, પણ હું આમાં એવું પ્રત્યક્ષ એવું માનું છું કે ડેફિનેટલી ફ્યુચરને ધ્યાનમાં રાખશો ને તો આનો ઇનડિરેક્ટ બેનિફિટ તમને વધારે દેખાશે. ક્રિટિકલી તમને અત્યારે એટ ધીસ મોમેન્ટ તમને એવું લાગશે કે બજેટમાં કંઈ ખાસ છે નહીં, નિરાશાજનક બજેટ છે. જે લોકોની અપેક્ષાઓ હોય છે બજેટના દિવસની, જે ચામ હોય છે, જે થ્રિલ હોય છે, એ ઘણા બધા લોકોનું આજે ચામ અને થ્રિલ, એ ઘણા બધા લોકોમાં અનફોર્ચ્યુનેટલી શેર બજાર બી સામેલ છે, કારણ કે શેર બજાર અને રોકાણકારોએ બહુ ઉત્સાહજનક પ્રતિભાવ નથી આપ્યો. બે જે નિયમો એમણે બદલ્યા છે એ થોડા નેગેટિવ છે, પણ હવે એવું છે કે તમારે તિજોરી ભરો તો તમે તિજોરી વાપરી શકશો. તમે એ તિજોરી ભરવા માટે પણ તમે જાણો છો કે ઇન્ડેક્સમાં કે સ્ટોક માર્કેટમાં ઘણા બધા લોકોએ, આજે રવિવારનો દિવસ છે અને શેર બજાર ખુલ્યું છતાં એ ડાઉનમાં શરૂ થયું. પ્રશાંતભાઈ, આપણી સાથે અમદાવાદથી અમારા સંવાદદાતા મેઘના દેવ જોડાઈ રહ્યા છે, CIIમાં અત્યારે પોતે ત્યાં ઉભેલા છે. मेघना जी, वहाँ पे लोगों की क्या प्रक्रिया है, क्या बजट के प्रति उनका वलन है, जरा बताइए, जरा जणावशो. जी जी बिल्कुल, हम आज CII में चूँकि जिस तरीके से बजट व्यूइंग किया गया और देखा गया, बजट के जो भी हाइलाइट्स थे उनको खास तौर पर यहाँ, क्योंकि CII की इंडस्ट्री बॉडी है तो कई पहलुओं पर इन सभी चीज़ों को देखती है और अभी व्यूइंग के बाद अब इसका एनालिसिस भी किया जाएगा. मैं ये इस बात के लिए बेशक कह सकती हूँ कि इंडस्ट्री इसको अलग अलग पहलुओं से एनालाइज करेगी और इसके कितने अगर दूरगामी इसके प्रभाव पड़ेंगे उसको भी एनालाइज करेगी. लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ निशित जी मौजूद हैं जो इस MSME भी देखते हैं और वेंडर डेवलपमेंट क्षेत्र भी देखते हैं CII का. तो सर ये बताइए, कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो इस बजट में आगे रखे गए हैं, और अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है वो हेल्थ केयर सेक्टर है जिसमें बड़े अनाउंसमेंट्स भी किए गए हैं. कैसे देखते हैं मेजर हाइलाइट्स? તો આજે આપણે આપણા ઓનરેબલ નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જે બજેટ આપ્યું છે એ ઘણું જ સારું બજેટ છે, ખાસ કરીને હેલ્થકેર સેક્ટર માટે. કારણ કે હેલ્થકેર સેક્ટરમાં આપણા જે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મેડિકલ ટુરિઝમ જે ઇન્ડિયાની અંદર ઘણું મોટું સેક્ટર છે અને 10 નવા હબ બનાવવાનું એક પ્રોવિઝન છે કે જેની અંદર વર્લ્ડ વાઇડ લોકો કેવી રીતે મેડિકલ ફેસિલિટીઝ ઇન્ડિયાની યુઝ કરી શકે. એની સાથે સાથે મેડિકલ ટુરિઝમ થશે તો હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સની જરૂર પડશે. હેલ્થ પ્રોફેશનલનું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફક્ત ડૉક્ટર્સ નહીં પણ નર્સિસથી માંડીને એમનો આખો કેર ટેકિંગ સ્ટાફ છે, અલાઇડ હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સ જેને AHPs કહેવાય છે. પ્રોવિઝન્સ છે કે 1 લાખથી વધારે AHPsને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે. બાયોફાર્મા શક્તિ માટે ઘણું સારું પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે, ઘણું મોટું બજેટ એના માટે આપવામાં આવ્યું છે. ફાર્મા મેડિસિન્સ, કેન્સર મેડિસિન્સ, સિરિયસ ઇલનેસ મેડિસિન્સ, આ બધાની અંદર કસ્ટમ ડ્યુટીઝ અને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝ ઓછા કરવામાં આવ્યા છે. લોકો પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે જે મેડિસિન યુઝ કરી રહ્યા છે તો એમના માટે કેવી રીતે એ દવા સસ્તી થાય એનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અને સાથે સાથે બહુ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે આયુર્વેદા માટે. 3 નવા આયુર્વેદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનવાના છે, એનું પ્રોવિઝન છે. ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ બનવાના છે. અને દેન ઓલ્સો આયુષ મિનિસ્ટ્રીના સ્ટ્રક્ચરને વધારે વાઇડન કરવામાં આવ્યું છે અને વધારે બેનિફિટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. તો હેલ્થકેર સેક્ટર ઘણું સારું આગળ વધી શકે, સાથે સાથે फार्मा सेक्टर એવું લાગે છે. उसके साथ ही निश्चित जी, अगर हम ये देखें MSME क्षेत्र के लिए क्या सौगात है? कहा गया है कि कुछ जो उद्योग क्लस्टर्स हैं उनको रिवाइव भी किया जाएगा. MSME के क्षेत्र में खास तौर पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? इन्वेस्टमेंट, अगर उनको बेटर क्रेडिट देने की बात हो, उनका ईज ऑफ डूइंग की बात हो, या उनको एक्सपोर्ट्स में शामिल करने की बात हो, किन विषयों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया? सो खास करके जो MSMEs है, MSME को गवर्नमेंट ने इस बार ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने की बात की है. खास करके जब हम बात करते इतने सारे FTAs भारत साइन कर रहा है अलग अलग देशों से, तो खास करके
जो सेक्टर्स जो है जहाँ पे इंडिया का खुद आत्मनिर्भरता नहीं था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजी एंड एआई। तो एआई का पूरा इकोसिस्टम बनाया है। तो इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जो भी क्लाउड सिस्टम्स है, जो भी डेटा सेंटर्स है, डेटा सेंटर्स को 20 साल का टैक्स हॉलीडे दिया गया है। जो भी यहाँ पे कंपनीज डेटा सेंटर बनाएगी, जो वर्ल्ड को सर्विसेज देगी, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़े इंपोर्ट ड्यूटीज़ के साथ साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनके टैक्स बेनिफिट्स भी उनको दिए गए हैं। तो जो दूसरे देशों में बिजनेस जा रहा था, उनको भारत में कैसे ला सके, तो टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा इश्यू गवर्नमेंट ने सॉल्व करने का ट्राई किया है। उसके बाद जो आता है न्यूक्लियर एंड एयरक्राफ्ट ओवरहोलिंग। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, हमारे वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उसमें मटेरियल जो है बाहर से आता है, उसमें आत्मनिर्भरता बहुत ही कम है। तो वहाँ से जितने भी मटेरियल बाहर से आते हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। एंड दूसरा है एयरक्राफ्ट ओवरहॉलिंग। हम सब जानते हैं कि एविएशन है, इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब है जहाँ पे एविएशन और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग किया जाता है। तो जितने भी मटेरियल बाहर से आते हैं उनका ओवरहॉलिंग, उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ही कम की गई है। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से खुद के ऊपर रिलायंस करना, आत्मनिर्भर बनना, वो पॉइंट्स पे ज़्यादा भार दिया है। उसके साथ ही देखिए, हम जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो गुजरात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंस है गुजरात। स्पोर्ट्स गुड के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, कंटेनर्स के मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हो रही है। तो हम समझ सकते हैं कि स्मॉल जो अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके बिगेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखेंगे? क्या इंडस्ट्रीज इस पे इंटरेस्ट दिखाएंगी कि हम इसको, चूंकि अब इस स्पोर्ट्स गुड को सरकार प्रमोट कर रही है तो बड़ी कंपनीज इसमें भी आएंगी? नहीं, जरूर, बिकॉज जैसे हमने देखा है कि कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में अहमदाबाद में आ रही है, ओलंपिक गेम्स का जो बिडिंग है वो अहमदाबाद कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक मोटिवेट करना पड़ेगा कि जो अल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग बिजनेसेस है, जो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे इंडिया ने, भारत ने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके टेस्टिंग और उसका क्वालिटी एश्योरेंस नहीं देखा है, वहाँ पे एक नया सेक्टर बनाया जाए। तो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसका टेस्टिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उसके साथ साथ गुजरात विल बिकम हब फॉर दैट इंडस्ट्री। उसके साथ साथ जो भी दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे गुजरात सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया में, तो कोस्टल अलायंसेस, कोस्टल वेज इकोनॉमी को बढ़ाया जा रहा है। एंड देन वन मोर प्रोविज़न वाज अबाउट फिशरीज़। जो फिशरीज़ के बिजनेस में है वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा एनिमल हस्बेंडरी के अंदर काफ़ी सारा प्रोविज़न दिया है। उसका बहुत डिटेल जो चीज़ है वो बजट के डॉक्यूमेंट्स में है, बट फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंडरीज इज बिग पार्ट ऑफ दिस बजट। तो निशित जी जिस तरीके से बता रहे थे कि कई चीज़ों की फाइन लाइंस देखनी पड़ेगी, फाइनर प्रिंट्स देखना पड़ेगा ताकि उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके, जिससे ये भी एनालाइज हो सकेगा कि जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उनके किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। मेरे पास कुछ यहाँ पर हाईलाइट्स हैं बजट के, जिसके बारे में द्वेता आपको बताना चाहूँगी। जैसे अगर एमएसएमई की ग्रोथ की बात हम करते हैं, एमएसएमई को बढ़ाया जाएगा चैंपियंस के तौर पर। इसमें जो इक्विटी सपोर्ट दिया गया है उसमें डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड अनाउंस किया गया है। उसके अलावा अगर देखें तो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक टॉपअप किया गया है, 2,000 करोड़ की राशि दी गई है उसके लिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि एमएसएमईज को और मजबूत करने के लिए या हैंड होल्डिंग के लिए कितने प्रोविजन सरकार कर रही है और इसके किस तरीके के प्रभाव भविष्य में पड़ सकते हैं, ये एमएसएमईज की जो बॉडीज हैं वो बेशक एनालाइज कर रही होंगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोफेशनल सपोर्ट देने की बात हुई है, जिसमें कॉरपोरेट मित्र बनाए जाएंगे, जहां पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉरपोरेट मित्र डेवलप करेंगे, जो खास तौर पर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में होंगे, जो कि एमएसएमईज को मदद करेंगे ताकि वो कंप्लायंस और जो भी तरह के प्रोसेसेस होते हैं उसको आसान तरीके से कर सके। क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भी जो कंप्लायंस होता है वो बहुत टेक्निकल होता है कई बार, तो कॉरपोरेट मित्र इन चीजों में मदद करेंगे।
फाउंडर्स की कह सकते हैं, या जो बॉडीज होंगी जो छोटे मझौले उद्योग चलाती हैं उनको मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अगर हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट है। उसके अलावा हम कहें सर्विस सेक्टर के लिए बहुत सारे सौगात हैं। इस बार के बजट में भी सर्विस सेक्टर को खास तौर पर और ज्यादा आगे बढ़ाने की बात कही गई है। कई जगहों पर जिस तरीके से हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की बात की गई है। एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट से एंटरप्राइज तक की जर्नी की बात की जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स की भी बात हो रही है। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो किस तरीके से मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, इन सभी विषयों पर बात हो रही है। तो कई अगर हम हाइलाइट्स देखें इस बजट के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पूर्वोत्तर में बनाया जाएगा, तो इन सभी चीजों से हम देख सकते हैं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अलग अलग क्षेत्रों में और खास तौर पर नए उभरते क्षेत्रों की बात हो रही है, जिसमें बात हुई थी ऑडियो विजुअल्स, वीएफएक्स, कॉमिक्स, इन सभी चीजों की भी बात हो रही थी कि किस तरीके से हायर सेकेंडरी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स या इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पे ऑडियो विजुअल की, वीएफएक्स की, कॉमिक्स की, इन सभी गेमिंग की, इन चीजों की ट्रेनिंग बच्चे ले सके जो इंटरेस्टेड हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे सेक्टर्स को टैप किया जा रहा है जिनका शायद जिक्र पहले बजट में नहीं होता था। और अब अगर हम देख रहे हैं तो आज के डिमांड के हिसाब से जेनजी और मिलेनियल्स को भी केटर करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को और उनके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। और एक चीज फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा बताई, जो हर एक चीज उन्होंने जो प्रोविजन किया था वो हर एक चीज को उन्होंने ईस्टर्न साइड ऑफ भारत में प्रोविजन दिया है। एनआईडी ईस्टर्न स्टेट्स में बनेगी, 7 सिस्टर्स जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोविजंस दिए हैं उन्होंने। तो वहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूट्स, न्यू मिशंस वहाँ पे आएंगे। सो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसके साथ ही देखिए जिस तरीके से कनेक्टिविटी की बात हो रही है, बड़े रेल फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो रही है, रेलवेज, हाई स्पीड रेलवेज की बात हो रही है, वाटरवेज की बात हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से हम सुबह में चर्चा कर रहे थे बजट के पहले कि ये एक दिशा देने वाला जो डेवलपमेंट हो रहा है, एग्जिस्टिंग जो परिस्थिति है जिस तरफ देश जा रहा है उसको डायरेक्शन देने वाला एक बजट होगा। और डायरेक्शन काफी क्षेत्रों को फाइनल अगर हम देखें डिटेल्स पढ़ने के बाद और ज्यादा प्रभाव किस तरीके से इसका पड़ेगा उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन एमएसएमईज की बात करें, नए उभरते उद्योगों की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सभी को बेशक इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट महसूस होगा। બજેટની અંદર દરેક અલગ અલગ ક્ષેત્રને વિવિધ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું છે. આપણી સાથે અમદાવાદ સીઆઈઆઈથી મેઘના દેવ અમારા સંવાદદાતા આપણી સાથે જોડાયેલા હતા. ચર્ચા આ ચાલુ રાખીશું પણ લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. આ વાળું બતાવજો. ગઈ તારી ઇનામની રકમ. થોડું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી લે ને. આવતી વખતે કરી લીધું. મોબાઈલથી. શેમાં? ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં. હા? આરબીઆઈ રિટેલ ડાયરેક્ટ મોબાઈલ એપ છે ને. રિટેલ ડાયરેક્ટ સ્કીમ દ્વારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે મેચ્યોરિટી પર ગેરંટીડ રિટર્ન્સ. નો બ્રોકરેજ, નો હિડન ફીસ. માની ગયા? તમને નહીં, એપને. આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. ચર્ચામાં ફરી પાછા આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. નાણામંત્રીએ બજેટ 2026-27માં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ક્રાંતિકારી પરિવર્તનોની ઘોષણા કરતા દેશના પ્રત્યેક જિલ્લામાં એક અત્યાધુનિક કન્યા છાત્રાલય સ્થાપવાની અને પ્રમુખ ઔદ્યોગિક કોરિડોરની સમીપ 5 નવી યુનિવર્સિટી ટાઉનશિપ્સ વિકસાવવાની ખાસ દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. શિક્ષણને સીધું જ રોજગાર સાથે સાંકળવા માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય સ્થાયી સમિતિની રચના કરવામાં આવશે. તેમજ શાળાઓમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એઆઈ અને કન્ટેન્ટ ક્રિએશન જેવી આધુનિક ટેકનોલોજી માટે વિશેષ લેબોરેટરીઝ પણ સ્થાપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત મુંબઈમાં નવી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ ટેકનોલોજી, એક નવી એનઆઈડી અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે 1 લાખ એલાઇડ હેલ્થ પ્રોફેશનલ તૈયાર કરવાનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે, જે યુવાનોને ભવિષ્યની જરૂરિયાતો મુજબ સક્ષમ અને રોજગારલક્ષી શિક્ષણ પૂરું પાડશે. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships
in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. જી અત્યારે સ્ટોક માર્કેટમાં પણ તમે જોઈએ તો ખાસો કડાકો જોવા મળ્યો છે. શરૂઆતમાં તો 1000 પોઈન્ટનો હતો, અત્યારે 500 પોઈન્ટ થોડું રિકવર થયું. એકચ્યુઅલી બેઝિકલી કેવું છે બેન કે સ્ટોક માર્કેટ ઇઝ નોટ ધ પેરામીટર ફોર ધ બજેટ. દે આર હેવિંગ અ જનરલ ઇમ્પ્રેશન. ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન એમ કે એવું કહેવાય કે ધારણા પ્રમાણે, અપેક્ષા પ્રમાણે આપણને કશું મળ્યું નથી, પણ એના બે નાના પોઈન્ટ પણ છે કે જે ફ્યુચરમાં 0.02% એસટીટી હતો એ વધારી 0.05 કર્યો છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ એ છે કે ટેક્સ બાયબેક શેર્સમાં પણ એમણે ટેક્સ એપ્લિકેબલ કર્યું છે. પણ આ જ વસ્તુને આમ જનતા સમજી શકે એમ સરળ ભાષામાં કેવું હોય તો? એ સરળ ભાષામાં એવું છે કે એકચ્યુઅલી બેઝિકલી નોર્મલ જનતા એટલે નોર્મલ પીપલ દે આર નોટ મચ ઇન્વોલ્વ ઇન ધસ. કારણ કે 140 કરોડ લોકોમાં હાર્ડલી સ્ટોક માર્કેટમાં કેટલા લોકો ફ્યુચર ઓપ્શન, અને આ પણ એક સ્પેક્યુલેટિવ એક્ટિવિટીને કંટ્રોલ કરવા માટેનો એક. પણ પ્રશાંતભાઈ તમે ડિલિવરી લો તો તમને ડિલિવરી કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એમાં કોઈ એસટીટી વધાર્યો નથી. ફક્ત ને ફક્ત તમે ફ્યુચર જે તમે સ્ટોક ઓપ્શનમાં કરો છો, વગર પૈસે કામ કરો છો અને જે પૈસાના નુકસાનો થાય એમાં જ એસટીટી 0.02 થી વધારીને 0.05 કર્યો. પ્રશાંતભાઈ અત્યારે આજે યુથ માટેનું જે બજેટ પહેલા આપણે જે વાત કરી, અત્યારે શેર માર્કેટમાં તમે ટ્રેન્ડ જોવા જાઓ તો યુથ વધારે ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યું છે. ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. યુથે ઇન્વોલ્વ થવાનું જ છે માર્કેટમાં. યુથ ઇન્વોલ્વ થાય કે ન થાય એની સાથે પ્રશ્ન નથી. યુથ માર્કેટ સ્પેક્યુલેટિવ એક્ટિવિટીમાં ન થવું જોઈએ. યુ સી, તમે ગેમ્બલિંગ કરો, તમારી પાસે 100 રૂપિયા હોય ને તમે 1000 રૂપિયાનો જોર કરો તો ત્યારે શું તકલીફ આવે? ત્યારે 100 રૂપિયા તમારી કેપિટલ પણ જતી રહે. સો દેટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન. અને હું પણ એવું પોતે માનું છું આમાં કે ધીસ ઇઝ નોટ અ બેડ સ્ટેપ. ગવર્મેન્ટે મેં પહેલા જ કહ્યું ખિસ્સામાં હશે તો આપણે વપરાશે. તો તમારી પાસે ક્યાંક ને ક્યાંક તો જનરેશન, અને કોઈ ટેક્સ નવો આવ્યો નથી છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી. નવા ટેક્સનું જ્યારથી તમે જીએસટી આવી ગયો પછી તમે જુઓ તો કોઈ પણ ટેક્સમાં નવા પ્રપોઝલ ટેક્સના આવતા નથી. તો આપણે ક્યાંકથી કૂવામાં પૈસા તો લાવવા જ પડશે. તો એ પૈસા લાવવા માટેના સાધનો ક્યાં છે એ એમને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા. સેકન્ડલી, એક બહુ જ માઇન્યુટ પોઈન્ટ છે પણ બહુ વિચારીને કરવા જોઈએ. આ બજારમાં અપેક્ષા હતી કે એફઆઈઆઈ પરથી ટેક્સ હટી જશે. એફઆઈઆઈ પરથી ટેક્સ હટી જશે તો માર્કેટ ઘણું બધું સુધરી જશે એવી લોકોની અપેક્ષા હતી. પણ આપણે આત્મનિર્ભર રહ્યા. આમાં પણ આપણે આત્મનિર્ભરનો કન્સેપ્ટ લઈ આવીએ અને જો સમજીએ કે ભાઈ વી આર નોટ ડિપેન્ડિંગ અપોન એનીવન. અમે અમારું જેમ આપણે વસ્તુ વપરાશ માટે 140 કરોડ લોકો છે એમ આપણી પાસે પણ આપણું પોતાનું સ્ટ્રેન્થ છે. આપણી ઇકોનોમી ચાલી રહી છે. આપણને આપણા ઘર પર વિશ્વાસ છે કે આપણે કાલે ક્યાં જઈશું. એટલે આપણે કોઈકના હાથે આપણું ડેવલપમેન્ટ થાય. આપણે એવું નથી, આપણે ડિપેન્ડન્ટ નથી. આપણા ગ્રોથ માટે આપણે ડિપેન્ડન્ટ નથી રહ્યા. એ બહુ જ કન્સેપ્ટ હું એવું માનું છું કે એફઆઈઆઈની જે ટેક્સ લિમિટ નહીં સરેન્ડર કરીને એક બહુ મોટો સિગ્નલ આપ્યું છે. અત્યારે એમ પણ રિઝલ્ટ કદાચ નજીકના ભવિષ્યમાં ન દેખાય પણ લાંબા ગાળાના ફાયદા એના ઘણા બધા છે. ડેફિનેટલી ફાયદા છે બીકોઝ વી આર નોટ ડિપેન્ડન્ટ. આજે આપણે કોઈની પર ડિપેન્ડન્ટ ન હોઈએ. તમે પણ જુઓ, નારી શક્તિ પોતે પહેલા આવ્યું હતું કે હસબન્ડ પર બધા ડિપેન્ડ હતા. તો 90% સ્ત્રીઓ પોતે પોતાનું સ્કિલ, પોતાની આવડત બહાર લાવી જ નહોતા શકતા. સાચી વાત. એટલે તમને કોઈ ખરાબ સંજોગ મળે એ સારી નિશાની છે કે તમને ફ્યુચરમાં એ બધા જ નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ તમે ઓવરકમ કરી શકો. એટલે આનાથી નારી શક્તિની વાત કરી, સોરી અદ્વૈતાબેન, પણ નારી શક્તિની પ્રશાંતભાઈએ વાત કરી તો દર્શક મિત્રોને ખાસ એ કહેવા માંગીશ કે એક નવો કોન્સેપ્ટ પણ એને જે જાહેરાત કરી છે નાણામંત્રીએ, શી માર્ટ. એટલે ખાસ કરીને ગ્રામીણ મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે એમણે આ ખૂબ જ નવો કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે. અને ગર્લ્સ હોસ્ટેલની જાહેરાત છે. એટલે યુ સે આપણને પણ ખબર છે કે પહેલા આપણા ઘરમાંથી એક જણને અમેરિકા ભણવા જવું હોય તો આપણે વિચાર કરવો પડતો. આજે લગભગ દરેક ઘરમાંથી એક જણ બહાર છે. અને હવે આપણે એવો નવો કન્સેપ્ટ વિચારી રહ્યા છે કે બહારથી પણ એક નવો છોકરો ભણવા આવે. યુ સી, એટલે આપણે નોલેજનું ઇમ્પોર્ટન્સ
અત્યારે આપતા રહે. એજ્યુકેશનને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ, પહેલી જનરેશને થોડું ઓછું આપ્યું, આપણી જનરેશને વધારે આપ્યું. કદાચ આપણે આપણી જાતને પણ ઓછા પૈસા વાપરીને આપણે છોકરાના એજ્યુકેશન માટે વધારે કર્યું છે. તો હવે એવું થઈ ગયું છે કે એજ્યુકેશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એક ઘરમાં એક એજ્યુકેટેડ પર્સન હશે ને તો આખું ઘરનું વિકાસ, આખો પરિવાર તરી જશે, સક્ષમ રહેશે, પોતાના પગ ઉપર રહેશે અને કોઈના પર એમને આધાર નહીં રાખવો. એજ્યુકેશનની વાત આવી, તમે એમને પૂછી રહ્યા હતા એજ્યુકેશનની જ હવે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા હતા. શિક્ષણ ક્ષેત્રે શું બદલાવ હું એવું માનું છું પ્રોફેશનલ માણસો માટે પણ એમણે ICI ને એ બધાને સપોર્ટ કરવાનું કહ્યું છે. MSME સેક્ટરને પણ સ્કિલ પ્રોત્સાહન આપવાનું નક્કી કર્યું છે. યુ સી સ્કિલ જ્યાં જ્યાં તેમને સ્કિલ દેખાય છે અથવા જ્યાં જ્યાં સ્કિલ ડેવલપ કરી શકાય યુથમાં, એ બધી જ ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈ અને આપણે આ યુવા શક્તિને ખરેખર આગળ લાવવાનો એક સારો પ્રયત્ન છે. ભલે હું મેં કહ્યું એ પ્રમાણે શોર્ટ ટર્મ તમને બેનિફિટ નહીં દેખાય આપણને, પણ ઇટ્સ અ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. કાલે આજે આપણે નાનો છોકરો હોય 5 વર્ષમાં હોય પણ છતાં આપણે કોઈ સારી સ્કૂલમાં કે સારા એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં કેમ મૂકીએ છીએ કે 10 વર્ષ પછી એનો ફાયદો થાય. લાઇકવાઇઝ તમને નવી ટેકનોલોજી આવશે, AI આવશે, સ્કૂલનો સિલેબસ બદલાશે. હજી આ સિલેબસમાં ઓકે આપણે તો ઇકોનોમિકલી વાત કરીએ એટલે બાકી સોશિયલી વાત કરીએ તો હાઉ ટુ લિવ ઇન જોઈન્ટ ફેમિલી, હાઉ ટુ મેક યોર ફેમિલી હેપી, આ બધી જ વસ્તુઓ શૈક્ષણિક કોર્સમાં દાખલ કરવા જેવી છે. તમે જ્યારે આ પોઈન્ટ ઉઠાવ્યો છે ત્યારે દર્શક મિત્રોને ખાસ એ પણ કહેવા માંગીશ કે એક નવો વર્ડ પ્રધાનમંત્રીએ કોઈન કર્યો હતો અને એ હતું ઓરેન્જ ઇકોનોમી. ઓરેન્જ ઇકોનોમી એને કોઈ કલર સાથે લેવા દેવા નથી કે ફ્રૂટ સાથે બી લેવા દેવા નથી, પણ એ કલા, સંસ્કૃતિ, સંગીત, ક્રિએટિવિટી, કન્ટેન્ટ એ બધાને મળીને આ વસ્તુને, આપણું કલ્ચર જે છે એ કલ્ચર ટકી રહે, ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, એટલે આપણી સંસ્કૃતિ તરફ, આપણા સંગીત તરફ આપણે પાછા વળીએ અને એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે. એટલે આ હમણાં જે વિકસિત ભારત યંગ લીડર્સની જે કોન્ક્લેવ હતી એમાં પણ પ્રધાનમંત્રીએ આ વર્ડ ત્યારે પહેલી વખત યુઝ કર્યો હતો અને ઓરેન્જ ઇકોનોમી વર્ડને એમણે કોઈન કર્યો હતો. ને આ ઓરેન્જ ઇકોનોમીની એટલે એમાં પણ યુથને જ જોડવાની વાત છે, પણ યુથને આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડવાની વાત છે. ખૂબ જરૂરી છે. આપણા પાયા મજબૂત હશે તો જ આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહી શકીએ. એવું નથી ફક્ત એજ્યુકેશનમાં, જે સ્પોર્ટ્સમાં તમે દરેક વસ્તુમાં એ લોકો પ્રમોટ કરે જ છે. આપણે ત્યાં સ્પોર્ટ્સ સંકુલ બની રહ્યો છે, આપણે ત્યાં ઓલિમ્પિક આવી રહ્યું છે. યુ સી ધ ડિફરન્સ. આપણને પોતાને દેશના નાગરિક તરીકે એક ફરક દેખાવો જોઈએ. ફક્ત ને ફક્ત આપણે નાણાકીય લાભ જોઈએ ને તો આપણને એનાથી સંતોષ નહીં થાય. પણ જો તમે ઓવરઓલ, હું હજી સેકન્ડ પેરામીટર આપણો બાકી છે ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો. આ આપણે વાત કરી ફક્ત ને ફક્ત રાષ્ટ્રીય સ્તરે બજેટની કરી. જ્યારે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જો બજેટની તુલના કરીએ તો સૌથી પહેલું ફિસ્કલ ડેફિસિટ, જે આખા દુનિયાના દેશો તમારી પર વિશ્વાસ રાખે છે. તમારો જે ટાર્ગેટ છે, તમારું જે પ્લાન છે, તમારું જે બજેટ છે એ પ્રમાણે તમારી ગાડી ચાલી રહી છે કે નહીં. તો નિર્મલાજીએ એ પણ કહ્યું કે ભાઈ મારો ટાર્ગેટ 4.5 હતો, જે મેં અત્યારે 4 અચીવ કર્યું છે અને નેક્સ્ટ યર આઈ એમ ટાર્ગેટિંગ 4.3%. એમણે મેન્શન બી કર્યું કે મેં વર્ષ 2020-21માં ત્યારે ટાર્ગેટ લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો હતો અને આઈ સક્સીડ. અને તમે જે હમણાં વાત કરી FII, એના ઉપરથી આપણે એક દુનિયાને પણ એક આ બજેટ થ્રુ મેસેજ આપીએ છીએ કે વી આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, વી આર ગોઈંગ ટુ બીકમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. હવે વિશ્વ આખાનું ધ્યાન આપણી તરફ જઈ રહ્યું છે, સર્વાંગી વિકાસ તરફ આપણે વધી રહ્યા છે. આજે જે કેન્દ્રીય બજેટ 2026 અને 27માં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે કે માળખાગત સુવિધાઓના વિકાસ માટે પણ ₹11.11 લાખ કરોડની ખૂબ જ મોટી મૂડી ખર્ચની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. અને જે અંતર્ગત સુરતથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધીના નવા ફ્રેટ કોરિડોર એનું પણ આજે, અને 3 મોટા આર્થિક રેલવે કોરિડોરની પણ આજે વાત કરવામાં આવી છે. મહત્વની આ જાહેરાત છે. લોજિસ્ટિકલ ક્ષમતા સુધારવા માટે PM ગતિશક્તિ યોજના હેઠળ મલ્ટી મોડલ કનેક્ટિવિટી પર પણ ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઉર્જા ક્ષેત્રની જો આપણે વાત કરીએ તો PM સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના દ્વારા 1 કરોડ ઘરોને સોલર પેનલથી સજ્જ કરવાનું અને ગ્રીન એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત કરવાનું લક્ષ્ય રખાયું છે. ઉપરાંત જો બીજી વાત કરીએ તો ગ્રામીણ કનેક્ટિવિટી માટે નવા રસ્તાઓ અને બંદરોનું આધુનિકરણ ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવા અને આર્થિક રીતે પગભર બનાવવા પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તમે જે સોલરની વાત કરી તો દર્શક મિત્રોને એ પણ ખાસ કહેવા માંગીશ. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF,
and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee. Economic framework statement. Papers to be laid on the table. Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay on the table under Article 281 of the Constitution a copy each in Hindi and English of the following papers. A report of the 16th Finance Commission for the years 2026 to 31. B, explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 16th Finance Commission. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd February 2026. તો રાજ્યસભામાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ હમણાં જ બોલી રહ્યા હતા, ત્યાંથી આપણે જીવંત પ્રસારણ જોયું અને આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આજે રજૂ કરાયેલા વર્ષ 2026 અને 27ના બજેટમાં જે ખાસ વાત કરવામાં આવેલી છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. શ્વેતાબેન, એક વસ્તુ જે ઉલ્લેખ કરાઈ ચૂકાયો છે અને એના પર થોડું સ્ટ્રેસ આપવાની જરૂર છે, જે આરોગ્ય ક્ષેત્રની વાત કરી. મેઘનાબેન જે એક્સપર્ટની સાથે વાત કરતા હતા એમણે જે કીધું કે લગભગ 1 લાખ જેટલા AHP એટલે હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સને તૈયાર કરવામાં આવશે, 1.5 લાખ જેટલા હેલ્થ ગીવર એ લોકોને તૈયાર કરવામાં આવશે અને વેલનેસ અને યોગનો પણ નાણામંત્રીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વેલનેસ અને આપણું યોગ અને આપણું આયુર્વેદ હવે વૈશ્વિક સ્તરે સ્વીકાર્ય છે, લોકો એના વિશે મેન્શન કરે છે અને ખાસ મેન્શન એટલા માટે કરી રહી છું કે આપણે જો આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો જામનગરમાં જે આયુર્વેદ હોસ્પિટલ કોલેજ ખુલવાની છે અને એ WHO એટલે વૈશ્વિક સ્તરની એક એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થવાની છે જેની માટે આપણે બધા જ ગુજરાતીઓ પણ ખરેખર ગર્વ લઈ શકીએ. અને એમણે ખાસ કરીને પશુ ચિકિત્સા ઉપર બી સ્ટ્રેસ આપ્યો હતો કે વેટરનરી સાયન્સ માટે પણ એટલું જ એમણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું અને એને બી પ્રોત્સાહન આપવા માટેની જાહેરાત કરી છે. એટલે બેઝિકલી સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ સુધારવાનું, નવી પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓ બીજી છે, સેકન્ડ સ્ટેજમાં ઊભી કરવાની છે, એ સ્ટેજનું આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ અને યુથને એમ્પ્લોયમેન્ટ, સૌથી વધારે રોજગારી ઊભી કરવાની વધારે તક છે, કારણ કે જેટલા સ્કિલ યુથ હશે એટલી જ રોજગારી વહેલી ઊભી થશે. બરાબર, કરેક્ટ. બીજું પણ હમણાં જે નાણામંત્રીનો વિડીયો આપણે જોતા હતા એમાં એમણે સોલરની વાત કરી, તમે પણ એ મેન્શન કર્યું. એટલે જ્યારે શરૂઆતમાં જ કહેતા કે શું સસ્તું થશે તો જૂતા, બેટરીની સાથે સોલરની વસ્તુઓ પણ સસ્તી થવાની છે. અને જ્યારે આરોગ્યની વાત કરી ત્યારે કેન્સર સંબંધિત 17 દવાઓ, 17 અલગ અલગ જાતની અને બીજા ગંભીર રોગો માટે જે દવાઓ વપરાય છે એના ઉપરથી બી એમણે કર રાહત આપેલી છે. અને વિદેશ યાત્રા સસ્તી થશે, મેડિકલ અભ્યાસ સસ્તો થશે. જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતને સ્પેસિફિકલી ફાયદો થાય એવું ક્યાં આગળ જણાયું છે? આઈ થિંક ધોળાવીરા, લોથલ અને ધોળાવીરા જે આપણે સંસ્કૃતિની ને આપણા સાંસ્કૃતિક ખજાનાની વાત કરતા હતા, એમાં 15 ડેસ્ટિનેશન્સ છે જે વાઇબ્રન્ટ કલ્ચરલ ડેસ્ટિનેશન તરીકે વિકસાવવામાં આવશે અને 15માંથી 2 આપણા ગુજરાતના છે, ધોળાવીરા અને લોથલ. અને WHO પણ આપણી જે જામનગરની છે એ પણ આપણા ગુજરાત માટે ફાયદાકારક છે. બિલકુલ. ટેક્સટાઇલની વાત કરીએ તો શું થશે? કારણ કે ગુજરાતમાં ટેક્સટાઇલ અને ફાર્મા આ બંનેમાં આપણે બંને છે. સુરત એટલે ટેક્સટાઇલ હબ કહેવાય આપણું,
અને ટેક્સટાઇલ માટે પણ એમને 6 જે પ્રાધાન્ય આપ્યા છે એમાં ટેક્સટાઇલમાં પણ એટલે આઈ થિંક કે મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક સ્થાપવાની પણ એમણે અને જે આપણને અત્યાર સુધી ટેક્સટાઇલને થોડું એવું લાગતું હતું કે જે કોમ્પિટિશન વર્લ્ડ લેવલની કોમ્પિટિશન નહોતી થઈ શકતી એમાં કદાચ આઈ બિલીવ કે એ વધારે ઉપયોગી નીવડશે અને રિસર્ચ પાર્ક બનશે એટલે થોડીક ડિમાન્ડ વધશે જેમ સુરત ડાયમંડનું બી બની ગયું છે હબ એવી રીતે ટેક્સટાઇલ પણ હબ છે પણ હવે એ ટેક્સટાઇલની હબની ઓળખ જે ઓછી થવા માંડી છે એ આ મેગા પાર્ક એને આઈ થિંક લાઇમલાઇટમાં લઈ આવે. ગુજરાતની તમે જે વાત કરી કે ગુજરાતને શું મળી શકે એમ છે, જેમ જળમાર્ગમાં 5 થી 20 નવા જળમાર્ગો તો 1600 કિલોમીટરનો આપણો દરિયા કિનારો છે, તો એના વિશે આપણે ચોક્કસ ચર્ચા આગળ રાખીશું, પણ સૌપ્રથમ દર્શક મિત્રો લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. સોહેલા ખીણીલો બળિયાળી ત્રિશુળ ખપર ધારી ચંડિકા ચારણી જોગ માયા ખોડિયાર વિખવારણી ધારણી બેડો મગર સવારી વાળી પાવન જગત જાણું ગંગા અવતાર. મારો ગુડ મોર્નિંગ, સવારે કેમ છો, ગુડ મોર્નિંગ એવી રીતે શરૂઆત થાય, રાત્રે સૂઈ જાઉં ત્યાં સુધી બધું જ એક વસ્તુ માનું છું, જે કે એમ જ કરું છું. એક ફૂલ ઉઘડતું જોયું જોયું ને કદી દીઠું ના હોય એમ જોતા ગયા. અરે ભાઈ આ તો કેતા કહેવાય ગયું, પછી કેતા નહીં કે કીધું નહોતું. આ दिल में जागी धड़कन से पहला पहला पानी जैसे ऐसा छाया मुझ पे जादू आहा ही हे हूँ भूली मैं सब आना जाना गाना वाना खोना पाना किसकी निगाहों से. અમુ જંગલના રહેવાસી, અમુ હાટોમાં ઘૂમતા વનવાસી, 36ની સાતીવાળા મરદના દીકરા છીએ. અમુ આદિવાસી, અમુ આદિવાસી. તન્મયણા દેનો તિલ યુવા મુન્નવે અરે ડિસલા ગબાઈ ડિસલા મારા બગુન ગાલાત હસલા ઓ બાઈ હસલા. કે ઝરમર વરસતો વરસાદ, ચાની ચુસ્કી ને દિલમાં તારી યાદ. ઝરમર વરસતો વરસાદ, ચાની ચુસ્કી ને દિલમાં તારી યાદ. કોના નસીબ હોય એક બાર ને એક અંદર બે વરસાદ. જુઓ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાત સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 7 કલાકે માત્ર ડીડી ગિરનાર અને ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ પર. એક જમાને સે કહાની હૈ સુના રહી આકાશવાણી. બજેટ વિશેની ચર્ચામાં ફરી આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે રજૂ કરાયેલા વર્ષ 2026 અને 27ના બજેટમાં ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી, એટલે કે 12.75 લાખ રૂપિયાની આવક ટેક્સ ફ્રી રહેશે. તો નાના કરદાતાઓ માટે ઇન્કમ ટેક્સ ભરવો હવે સરળ થશે. આ વર્ષે 1 એપ્રિલ 2026થી નવો ઇન્કમ ટેક્સ લાગુ થશે. બજેટમાં વિદેશ યાત્રા પર TCS 5%થી ઘટાડીને 2% કરાયો છે. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. કેન્દ્રીય બજેટ 2026ના અંતર્ગત અમદાવાદ શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તમામ સાંસદો અને ધારાસભ્યો સાથે બેસી શહેર પ્રમુખ પ્રેરકભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં બજેટની કાર્યવાહી જીવંત નિહાળવામાં આવી. આ પ્રસંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ તથા હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અંગે અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ પ્રેરકભાઈ શાહે બજેટને આવકારતા જણાવ્યું હતું કે આ બજેટ ભારતના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો ભજવશે. આ બજેટ ગામ, ગરીબ, કિસાન, ખેડૂત, દલિત, શોષિત, વંચિત, પીડિત, યુવા, મધ્યમ વર્ગ, મહિલા આ તમામની આશા અને આકાંક્ષાઓ પૂરું કરનારું બજેટ છે. આ બજેટ
એ સરકાર જે રિફોર્મના માધ્યમથી પરફોર્મ અને પરફોર્મના માધ્યમથી ટ્રાન્સફોર્મ આ નીતિ અખત્યાર કરી છે અને વેગ આપનારું બજેટ છે. આ બજેટ એ દેશનો યુવાન એ જોબ સિકરમાંથી જોબ ગીવર કેવી રીતે બને એને પ્રાધાન્યતા આપનારું બજેટ છે. વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલ આ મંત્રને સાર્થક કરીને આત્મનિર્ભર ભારત તરફ આપણો દેશ કેવી રીતે જાય એ પ્રકારનું આ બજેટ છે. જીડીપીમાં વધારો કરનારું, પૂંજીગત વ્યયને વેગ આપનારું અને વૈશ્વિક આર્થિક સંકટો જે છે એમાં ભારત એક ચમકતા સિતારા સાથે ઉભરે એ પ્રકારનું આ બજેટ છે. બજેટ 2026-27માં પ્રવાસન ક્ષેત્રને રોજગારનું મોટું માધ્યમ ગણાવતા નાણામંત્રીએ આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવાસન પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. આ અંતર્ગત બિહાર અને ઓડિશાના પ્રમુખ ઐતિહાસિક સ્થળોનો વિકાસ, ઉડાન યોજના હેઠળ 120 નવા સ્થળોને હવાઈ માર્ગે જોડવાની જાહેરાત અને દરિયાકાંઠાના પ્રવાસનને વેગ આપવા નવા ક્રૂઝ ટર્મિનલ્સ સ્થાપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વધુમાં ગ્રામીણ સ્તરે હોમસ્ટે અને પ્રવાસન સાહસોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મુદ્રા લોન જેવી સુવિધાઓ વધારવામાં આવી છે, જે ભારતના આર્થિક વિકાસની સાથે પ્રવાસન ક્ષેત્રને વિદેશી હુંડિયામણ વધારવામાં મદદરૂપ થશે. તેમજ પૂર્વોદય યોજના પૂર્વોત્તરના 5 રાજ્યોમાં બૌદ્ધ સર્કિટ, અરુણાચલ, આસામ, સિક્કિમ અને મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં બનાવવામાં આવશે. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gachanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. તો દર્શક મિત્રો, જેમ આપણે જોયું કે અલગ અલગ સેક્ટર માટે અલગ અલગ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. બુદ્ધિસ્ટ સર્કિટની જે વાત કરવામાં આવી, જે પૂર્વોત્તરના 5 રાજ્યો, 7 સિસ્ટર્સમાંથી 5 રાજ્યો માટે વધારે વેગ આપવા માટે મન છે. એમાં હાઈ સ્પીડ કોરિડોર ને એ બધાનો બી સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને આપણા એક્સપર્ટને મારે એ પૂછવા હું માંગીશ કે બજેટ જ્યારે પણ આવે ત્યારે મજાની વાત એ થતી હોય છે કે જો સરકાર કમાય તો નાગરિકના ખિસ્સા ખાલી થાય, અને જો નાગરિકને કંઈક સારું આપવા માંગે તો એ સરકારની તિજોરી ઉપર ભારણ પડે. એટલે જો કર વધારે તો શું અને કર ઘટાડે તો શું, આ વચ્ચે બેલેન્સ કરવું હંમેશા બહુ જ એક મોટી મુશ્કેલી રહેતી હોય છે. તો એના વિશે આપ શું કહેશો? આ એકદમ સાચી વાત છે. આપણે નાનું ઉદાહરણ ઘરનું લઈએ કે જો ઘરમાં સ્ત્રી ખર્ચો વધારે કરે તો પુરુષે વિચારવું પડે કે અમારે પૂરો કરવો પડે. એવું છે. પણ આમાં સૌથી વધારે સાચી વાત એ છે કે હવે આપણે એ ફેસમાંથી લગભગ બહાર નીકળી રહ્યા છીએ. સેકન્ડલી આપણે હવે કેવું છે કે જે પહેલા વ્યાજમાં પૈસા ભરતા હતા, બોરોઈંગ આપણું બધું વધુ હતું, હવે બોરોઈંગ નો ગેપ ઘટાડતા જઈએ છે, વ્યાજ ઓછું કરતા જઈએ છે. જે આપણી આવક છે એ આવકમાંથી પ્રોડક્ટિવિટી માટે આપણે ખર્ચો વધારી રહ્યા છીએ કે જેથી એ જ આવકને રીપ્લાવ એટલે
ફરીથી એને ઇન્વેસ્ટ કરી અને એમાંથી પ્રોડક્ટિવિટી કરીને આપણે પાછું જનરેટ કરી શકીએ. ધારો કે તમે ઘરે 1000 રૂપિયાનો ખર્ચ કમાણી કરો છો, 1200 રૂપિયાનો ખર્ચો છે, તો 1200 રૂપિયામાંથી 300 રૂપિયા વ્યાજમાં જાય છે, તો 900 રૂપિયા તમારી પ્રોડક્ટિવિટી માટે વપરાય છે. આજની તારીખમાં હવે એવું થયું કે જ્યારે તમારી લોન ઓછી થઈ ગઈ તો તમને 1000 રૂપિયાનો તમે એને પ્રોડક્ટિવિટી માટે વાપરી શકો છો. મીન્સ પ્રોડક્ટિવિટી એ જીડીપીમાં કાઉન્ટ થાય છે અને ધેટ ઇઝ ધ રીઝન કે વાય આપણે અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ ઓઇલનું તમે ઇમ્પોર્ટનું બેલેન્સ જોયું હશે, જે આપણે પહેલા ફોરેન યુએસ ડોલરમાં ફોરેન પેમેન્ટ કરતા હતા, ત્યારે આજે આપણે છેલ્લા 6-8 મહિનાથી ડી-ડોલરાઇઝેશનમાં આપણે ઘણો બધો મહત્વનો ફાળો ભજવી અને આપણા દેશને ફાયદો કર્યો. આપણે કોઈની ડોલરને પછાડવા માટે નથી કર્યું કે આપણે કોઈની ઇમેજ બગાડવા માટે નથી કર્યું, આપણે આપણા માટે જ કર્યું છે. એટલે આ વસ્તુ એવી છે કે આપણે આપણા ફેમિલી માટે જેમ કામ કરીએ એમ આ સરકાર અત્યારે દેશ માટે કામ કરી રહી છે અને એ કન્સેપ્ટ આપણે સમજવો બહુ જ જરૂરી છે કે આ લેવલે 5-7 વર્ષ પછી ખરેખર જ્યારે આપણે વિકસિત ભારત તરીકે એક પિક્ચર જોઈશું ને ત્યારે એની મજા, એનો આનંદ અને એનો સંતોષ અલગ હશે. તમે જે પહેલા મેન્શન કર્યું હતું કે આપણે વિદેશી મુદ્રાની અથવા રોકાણની સ્થિતિમાં આપણે ક્યાં છે, તમે કીધું કે આપણે એ ચર્ચા પણ કરવાના છીએ, તો ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ ટાઈમ કે રોકાણ. કાલે જનો એક લેટેસ્ટ મેસેજ છે કે લાસ્ટ વીકમાં આપણે 70 કરોડ સરપ્લસ થયા. ધેટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ સરપ્લસ ઇન ધ ફોરેન કરન્સી. મીન્સ ધેટ ઇઝ તમારું જેમ જેમ ઇમ્પોર્ટ બિલ ઘટતું જશે અથવા ઇમ્પોર્ટ બિલની વેલ્યુ ઘટતી જશે એમ તમારું ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ છે એનો ડિફરન્સ તમારી પાસે વધતો જશે. ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એક્સપોર્ટ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? જેમ ઇમ્પોર્ટ ઘટે અને એક્સપોર્ટ વધે, આ બંને થાય તો ડબલ ફાયદો થાય. હમણાં જ તમે જોયું હશે EU ટ્રેડ ડીલ થઈ. કરેક્ટ. પ્રશાંત, આ તમે જે વાત કરી ને એના ઉપર ખૂબ સરસ એક પ્રશ્ન મને આગળ યાદ આવે છે. આપણે ચર્ચાઓ ચાલુ રાખીશું, પણ અત્યારે આપણી સાથે CII અમદાવાદથી મેઘના દેવ જોડાયેલા છે, એમની સાથે આપણે પહેલા વાત કરીશું. જી મેઘના, ત્યાં આ બજેટ પ્રત્યેના શું પ્રતિભાવ છે, જરા જણાવશો. जी देखिए द्वेता, हम आपको अलग अलग पहलुओं से भी अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री रिसीव कर रही है इस बजट को. और हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं CII गुजरात के, इंडस्ट्री के वेटरन रह चुके हैं, काफ़ी करीबी से इंडस्ट्री को देखते हैं, जानते हैं. सर, हम देख रहे थे बजट के आप डिटेल्स लिख रहे थे, तो कौन से हाइलाइट्स आपने लिखे हैं और किन विषयों पर आप बताएंगे कि इससे हमें अगर देखें दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं इस इंडस्ट्री सेक्टर को? देखिए, जब से मोदी साहब ने, PM साहब ने विकसित भारत का नारा दिया है 2047 में, तो हर एक बजट उस स्टेप के जो बोलते हैं ना कि कॉमास ऐड हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से हम लोग उस तरफ, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उसके ऊपर ये बजट आ रहा है. और आज का बजट आंकड़े और नंबर से ज़्यादा जो एक एस्पिरेशनल बजट है, जो आज देश को या आज की इंडस्ट्रीज़ को जो ज़रूरत है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करना, उसका इकोसिस्टम कैसे तैयार करना, उसके ऊपर बात किया गया है. पर्टिकुलरली अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफ़ी उन्होंने बजट बढ़ाया, ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ की बात की है, जो देश को बहुत ज़रूरत है. इन्होंने ऑलमोस्ट 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात की है, वाटरवेज की बात की है. और गुजरात के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि जो 6,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज़ करें फॉर वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी. क्योंकि आज हम FTAs की जब बात करते हैं, आज इतने सारे FTA तो कर दिए, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आज हमको एक्सपोर्ट्स करनी है. आज हमारी 12 हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा. चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का. वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा. और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा. साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है. मैं इस बजट के लिए, जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया
माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। तो आप सुन रहे थे कि अगले 10 साल में चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेन पावर चाहिए, सपोर्ट स्टाफ चाहिए, तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, उसकी जो इंडस्ट्रीज बनेगी। आज छोटे छोटे बात करें तो भी आज रैकेट 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर और लाइफस्टाइल डिसीज, आज लाइफस्टाइल जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, आज ट्रेड मिल्स है या जो भी जिम्स हैं या जो भी, सारा इंपोर्ट हो रहा है। अगर उसको क्लब करके इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाए तो आज बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। आज वो पैसा हम क्यों बाहर भेजें? तो वो डायरेक्टली इसका गुजरात को बेनिफिट होने वाला है। तीसरी बात की है जो सीतारमन जी ने एआई की बात की है, डेटा सेंटर्स की बात की है, तो गुजरात भी उसमें फोररन है। और डेटा सेंटर्स को अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्लब किया जाए, क्योंकि डेटा सेंटर का मेन जो इनपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी है, तो आज गुजरात तो रिन्यूएबल में नंबर 1 है। तो डेटा सेंटर्स के ऊपर जो 20 साल का टैक्स हॉलीडे दिया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी के उससे भी, और आगे जाके एआई को सपोर्ट करने के लिए जो इकोसिस्टम की ज़रूरत है वो डेटा सेंटर की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल बहुत सोचा समझा विचार करके किस तरह से, आज सिर्फ ऐसे अनाउंसमेंट नहीं कि मैं एआई में आगे बढ़ना है, लेकिन एआई के बैकएंड में क्या क्या चाहिएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिएगा, उसके ऊपर भी डिसाइड करके, उसकी भी अभी से तैयारी करके, उसकी क्या रिक्वायरमेंट आएगी वो अभी से उन्होंने डिसाइड करके उसके भी प्रोविजंस कर दिए हैं। सर, और देखा जाए तो लोथल और धोलावीरा के बारे में बात की गई है कि ऐसे कई साइट्स को डेवलप किया जाएगा, इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमी का काफ़ी हद तक लेना देना टूरिज्म से भी होता है। इनबाउंड टूरिज्म काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है हाइपर लोकल इकोनॉमीज़ के लिए। तो किस तरीके से उसको देखते हैं, इसका लॉन्ग टर्म प्लान किस तरीके से? जी, टूरिज़्म आज देखोगे कई इकोनॉमीज़ को देखोगे, जैसे सिंगापुर की है, मलेशिया की है, काफ़ी कंट्रीज़ है, जैसे अभी वियतनाम काफ़ी हद तक डेवलप हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड उस पर डिपेंडेंट है। आज इंडिया के पास तो सब कुछ है, चाहे उसके पास तो बीचेस भी हो या गुजरात के पास अपने माउंटेन्स भी है, टेम्पल्स, और आज इंडिया जो इंडियंस है वो तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मानते हैं। आज टेम्पल इकोनॉमी बोल के एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये जो हम लोगों ने कुंभ मेला में भी देखा, अयोध्या में भी देखा, वाराणसी में देखा, पूरी सिटी की इकोनॉमी चेंज हो जाती है एक मंदिर से। जो अगर आप वर्ल्ड में भी देखोगे तो मक्का है या वेटिकन सिटी है, वो पूरा डिपेंडेंट उनके टूरिज्म के ऊपर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर वो एस्पिरेशनल सिटीज़ को एज ए टेम्पल इकोनॉमी में डेवलप करें, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्लीनिनेस दिया जाए, हाइजीन दिया जाए, प्रॉपर गाइड दिया जाए, तो आज कोई भी ट्रैवल करना चाहेगा। आज किसी को बाहर जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आज बात आउटबाउंड जो टूरिज्म है आउट ऑफ इंडिया काफ़ी कॉस्टली हो गया है। उसके कंपैरिजन में आज, और गुजराती तो दिवाली के 7 दिन गुजरात में रहता ही नहीं है। तो आज देखोगे तो काफ़ी, अगर सिर्फ गुजरात को अगर डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे शक्तिपीठ भी है, यहाँ पे सोमनाथ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, सभी है, तो अगर उनको एक एक मंदिर को डेवलप किया जाए तो इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। और जैसे आपने कहा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अगर डेवलप किया जाए, आज हम लोग पिरामिड्स देखने जाते हैं, वो क्या है, वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसी को भी इस तरह से डेवलप करके आज शताब्दियों से उसका इकोनॉमी चल रही है, देखने जा रही है। आज हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी बड़ी धरोहर है, तो आज ये बहुत सोची समझी अच्छी तरह से विचार की हुई, क्यों नहीं हमें आज 140 करोड़ जनसंख्या में से अगर 10% भी अगर लोकल घूमेगी तो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो देखिए, काफ़ी विषयों पर विनोद जी ने भी प्रकाश डाला है कि कैसे कैसे किन किन सेक्टर्स में आगे बढ़ने के लिए एक ग्रोथ मॉडल और डायरेक्शन दोनों चीज़ यहाँ पेश की गई है। उसके साथ ही अगर देखूं इस विषय पर भी बेशक द्वेता आप स्टूडियो में हैं, हमारे पैनलिस्ट से भी चर्चा कर रही हैं कि किस तरीके से जेनजी और मिलेनियल्स के लिए भी कई चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। जैसे बात चल रही है कि वर्चुअल रियलिटी की, VR की बात हो रही है, उसके साथ ही बात हो रही है कॉमिक्स की, गेमिंग की, इन सभी चीज़ों के भी इंस्टीट्यूट्स को तकरीबन 15,000 स्कूल्स में कहा जा रहा है कि उनको लाया जाएगा, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो जो नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे भी अवगत हो, उनके इंटरेस्ट्स को वो केटर कर सकें और उनको अपने प्रोफेशंस में भी कन्वर्ट कर सकें। तो इन विषयों पर भी बात हो रही है। तो किस तरीके से कोई भी वर्ग नहीं छूटे, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया गया है इस बजट में। फाइनल डिटेल्स जब देखी जाएंगी तो बेशक और पता चलेगा कि इनका इम्पैक्ट किन किन क्षेत्रों में
में होगा, कहाँ कहाँ इन्हें लाया जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं एनआईडी का पूर्वोत्तर में भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा। आयुष की बात हो रही है तो कहाँ ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो कई पैरेलल्स को भी मेंटेन किया गया है और खास तौर पर यंगस्टर्स को भी इसमें ध्यान में रखा गया और उनके इंटरेस्ट्स को भी, प्रोफेशनल बहुत सारी इंटरेस्ट्स को भी आपने ध्यान में बात रखा कही, गया। उन्होंने टेम्पल इकोनॉमी के बारे में बोला, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, टूरिज्म का सीधा कनेक्शन है એમની વિશે એમણે વાત કરી, ખાસી બધી વાત કરી। પ્રશાંતભાઈ, આ બજેટ તો આપણે બજેટ વિશે ખાસી ચર્ચા કરી, ખાસી વાત કરી, હજી વાત કરીશું, પણ ખાસ એ વાતની પૂછવાનું મન થાય કે બજેટની અંદર તમને એવું શું લાગ્યું કે હજી આની અંદર આ વસ્તુ એડ કરી શકાય એવી હતી, કે જરૂરિયાત કોઈ હતી જે કરવા જેવી હતી અને નથી થઈ? હવે આમાં એવું થાય કે ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ કરીએ તો દેટ ઇઝ નોટ ગુડ, હું એવું માનું છું। ઘણું બધું કરી શકાય, પણ કોઈક ને કોઈક કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય, જે લેવલે, જે ફિલ્ડ ઉપર, જે પોસ્ટ ઉપર જે વ્યક્તિ આ નીતિ નિયમો બનાવે છે એ દે આર વેરી એક્સપર્ટ, અને એ લોકો જાણતા હોય કે એના રિએક્શન શું આવશે અથવા એના પાછળના બેનિફિટ શું મળશે, શું નહીં મળે, કેટલો વાર લાગશે, કેટલું ડ્રેન થશે। જે ઇનસાઇડ ધ પોકેટ છે એ જે માણસ જાણતું હોય એ જ આઉટકમ નક્કી કરી શકે। બાકી ઘણું બધું કરી શકાય। હું એવું માનું છું કે સપોઝ માનો કે જનરલ પબ્લિકને તમારે કરવું હોત તો સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 50,000 વધારીને લાખ કરી દીધું હોત। તમે ફ્યુચર ઓપ્શનમાં 0.5% જે 3% 0.03%નો વધારો કર્યો એ કદાચ તમે અવોઇડ કરી શક્યા હોત। પણ યુ સી કે આ સ્ટ્રેટેજિક લેવલનું ડિસિઝન છે। તમે એવું વિચારી શકાય આમ કર્યું તો સારું હતું, આમ કર્યું તો સારું હતું, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે જોવા કરતાં આપણે કન્ટ્રી લેવલે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જોઈએ। અને હું એવું માનું છું કે જે કંઈ ડિસિઝન લીધા છે એ બરાબર લીધા હશે, વિચારીને લીધા હશે, અને જે કંઈ કરવા જેવું હશે એ બધું કર્યું છે। કારણ કે આપણા કરતાં એમને એમની પણ ઇમેજ, આપણા દેશને આગળ લઈ જવાની તમન્ના, આ એમના હાર્ડવર્ક છેલ્લા 9 વર્ષના, પણ છતાં પણ લિમિટેડ રિસોર્સિસમાં આ ડિસિઝન લેવાના હોય એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ કે આપણે સલાહ આપવી બહુ ઇઝી છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું બહુ અઘરું છે। એનું એક્ઝામ્પલ આપું દ્વેતાબેન, તમે જે સવાલ પૂછ્યો એના માટે હું એ કહેવા માંગીશ કે જે વસ્તુ, આ પર્સપેક્ટિવનો સવાલ છે, જે વસ્તુ મારી માટે સારી હોય કદાચ તમારી માટે સારી નહીં હોય। હું છત્રી વેચવા વાળી હોઈશ તો હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ કે વરસાદ પડે, અને તમે ખેડૂત હશો તો તમે એમ કહો કે ના અત્યારે વરસાદ ના પડવો જોઈએ। એટલે મને મારી માટે જે સારું હશે તમારી માટે નહીં હોય, તમારી માટે જે એક્સપેક્ટેડ હશે એ કદાચ મને નુકસાન કરતા હશે। એટલે નાણામંત્રી તરીકે, કેન્દ્રીય નાણામંત્રી તરીકે એમનો જે રોલ છે એ એટલો બધો વાઇટલ છે, એટલો બધો ડિફિકલ્ટ છે દેટ દે હેવ ટુ ટ્રાય એન્ડ બેલેન્સ એવરીથિંગ। એટલે દરેક વસ્તુમાં, દરેક ક્ષેત્રમાં સંતુલન જાળવી રાખવાની કોશિશ કરવી એ ખૂબ જ મોટો પડકાર છે। સૌથી મોટો પેચીદો સવાલ છે કે કેવી રીતે કરવું, બધાને તો ક્યારે બી ખુશ ના કરી શકાય। એટલે જી, હવે ખૂબ સરસ વાત કરી કે જરૂરિયાત જે છે એ આપણા કરતાં કેટલીક શું, કેવી રીતે જરૂરિયાત છે હાયર લેવલના, અને જે છે ને ખૂબ એમની દ્રષ્ટિએ વ્યવસ્થિત જ બજેટ છે। આપ આ ચર્ચામાં અમારી સાથે જોડાયા પ્રશાંતભાઈ, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની રહ્યા છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। થેન્ક યુ। આભાર દર્શક મિત્રો। જી, દેશમાં સામાન્ય બજેટ રજૂ થયા બાદ સાંસદ સભ્યોએ તેમની પ્રતિક્રિયાઓ વ્યક્ત કરી છે, જોઈએ। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूं कि ये एक दूर। नमस्कार। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के
विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत
आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी
और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव गरीब किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। આપ જોઈ રહ્યા હતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે જે બજેટ આપેલું છે તેના ઉપર પોતાની પ્રતિક્રિયા, પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ખાસ કરીને 2047ના વિકસિત ભારતના લક્ષ્યને સાકાર કરવા માટેનો આ પાયો નાખનારું આ બજેટ હતું. ખાસ કરીને મધર ઓફ ઓલ ડીડનો લાભ યુવાઓને મળે, યુવાઓને ઉડવા માટે આકાશ મળે, તેના માટેનું આ બજેટ હતું. આજે આખા દિવસ દરમિયાન આ બજેટ ઉપર સવિશેષ ચર્ચાઓ અમારા અલગ અલગ ગેસ્ટ સાથે થશે. અત્યારે અમને થોડીક વાર માટે વિરામ આપશો. નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલો સખી કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, સાજ અને શણગાર એ સદીઓથી માનવના ખૂબ જ અગત્યનો એક વિષય તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. સાજ અને શણગાર એ ફક્ત સુંદરતાનું એક માધ્યમ નથી, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ કેળવવાની અભિવ્યક્તિ છે. તો દર્શક મિત્રો,